Big, someone no crying on camera. No, Damaris, I was not really afraid. What I elewa? People that have never been in my shoes, they will never understand it. Biggie. Hello guys, it's your girl Patience Status. Welcome and welcome back to my YouTube channel. If it's your first time here, make sure you hit the subscription box and put on the notification bell so that you don't forget anytime I post a new video. Remember, I'm the queen of online gossip. So welcome to today's video. Don't forget to give it a like and leave a comment on the comment section. We went to her friend and we picked that baby girl. There was never a single day mtoto alichukuliwa na watu children services, guys. I've been responsible in the best way that I can. Me hata niko na screenshot video kwa Osina mtoto. Si have screenshot ulipost ukikuwa Osina ukitoka Osina. Umesikia sasa, you got the answer kwamba mtoto wako kuchukulia, wewe ndio unajua ukweli. Big Daddy, sisi wote ambao unatuona hapa kuna kelele. Kongo, Brazzaville, tulia mara moja. Umesikia Big Daddy? Unajua kabisa wewe ndio mwenye ukweli. Tayari unajua mtoto wako hakuchukuliwa. Sasa unatutafsiria kitu gani hapa mbele za watu hapa? Tuko hapa tutakucheka, tutapiga kelele. End of the day, naomba mpatie ushindi mama watoto, mpatie ushindi tu. Sikukuwa na shida kumpatia ushindi. You know that. There's a lot that has been said. But yeye kwenda you know me, unajua mimi na Dana Rose ni kama mimi na wewe. Dana Rose anashinda akinichokora even when I'm not even speaking. Kesho itakuwa ni mimi. Oh, bis. Oh, see. Boska nilichoka kucharwaza. Hata wewe mwenyewe unajua. Na kujaga kwako ukianza na hivi, I just leave. No, not because I can't explain. I'm just part of it. Big Daddy, you're losing. It's not about Diana Rose. It's but about that is where she went to go to. That is it don't matter where she went. She found a place where she can be listened to. Nikulize aje nirupiti. Mbona hakupigia nani? You're losing it. Wakati unasema about Linda sema one thing. Mama Lydia anasika attention yako. That's all. Big Daddy, what wewe sisi unatumia akili gani? Big lenga. Mdema anatafuta attention yako. Wewe lenga. Kwani wewe elewangi mambo za madem? Merupiti nakuuliza swali moja unijibu. Merupiti nakuuliza swali moja. Na Mama Lydia angekuja kwa alijua nilikukopa pesa. Mbona hukutafuta? Kwa sababu she don't have my number. We're not good terms and whatever. I gave her your number after all these whatever. I don't know. She had choices. Why did she look? She's an adult. She can do whatever she wants. Kwa hivyo huwezi bring it Big Daddy. Your family is more important. Wacha kuweka don't put it about Diana Rose. It's about your family, man. Mimi isiwe hata angeenda aongea about scam, but aseme ukweli instead of lying. I would not even have a problem. Big Daddy, your kids are on the line. Wachana na hii maneno ya kusema she went to Diana Rose, man. Uelewi jamani, kwani kichwa yako imejaa uji? Moderator, pandisheni watu mpige stories zingine. Hii biashara wachana na, kwa sababu kama ameenda kwa Diana Rose, ameenda kwa Merupiti, ameenda kwa sijui Big Daddy, ameenda kwa Boscan. The fact is your children are on the line. Is she considering those same children that have been sacrificing? No matter sahi wacha nikwambie wewe Big Daddy, kweli ujui mwanamke akitaka attention yako kule ataenda. A woman can do anything to have your attention. Anything. Naweza enda kila mnamjua hata mnakumbuka sauti yake. Just let it be. Can you have some nini usikize huyu mwanamke? Can you solve this shit? Mimi nilikuwa tu nataka kujua about kids kwa sababu I really value. Mimi napenda watoto na nini na there ndio huyo mtoto wakaenda. I like really, na niliuliza hii swali in zone because I was kuuliza wewe ukaniambia it's not true. Lakini I was very hurt nikijua ati you're not there for that beautiful girl, ati Andy akaenda kwa child protective service because you have to protect these kids jamani. Big Daddy, achana na hii mambo sasa. Tumeshajua, relax.
Jaribu the way you can find mediation, uongee na Mama Lydia behind the fence. Anike kwa child support, anapata pesa kwa child support. Hakuna mediation tunaenda. I'm not biggest yet na kutetea o nini. One thing I know, you are a very good father. Hiyo nayo najua. Kuna mtoi. Arua. Okay. Some of us we were raised without fathers. Mimi nimelewa libya. My mom. You are a very present father. That one I know. My mom died when I was 12 years. I never kwa my 37 years of life day wana baba. Unajua ni watoi wako wenye wako maju na wako na wanajua baba yao yuko. Sasa kusema raised without fathers. Nipotiwa juu mama hataki kumpatia makaratasi for her selfish reasons. Aya Biggie, asante sana. Ngoja nifuke then thank you so much. Asante, umesaidia sana. Umenipoesha, nilikuwa nimekasirika. I was going to spill a lot of things out, but Boscan, thank you. God bless you. Bro. Thank you, boss. And you don't have to spill anything. Asante sana. Thank you, Boscan. I mean, guys, I've really hold. You know the amefanya job poa. Unajua hivyo jamani, atuongee mimi have learned tuache kuongea juu ya familia. We have family issues. Tuachane na hizi maneno za familia. Mimi hata sitaki kuongea hizi vitu. Tuchamba neni hapa tu have fun hapa, but mambo ya familia wacheni huko kwa family bana. Mbona mnaleta pa private things huku kwa public? Na tena alafu kids are involved. Ingekuwa ni nyinyi mmedinyana mkuze mtuambie it's okay. Nakuulizaje Meruprichi? Mbona hakukutafuta? Wewe umeshatusaidia and she knows. Unanitafutaje? I mean, she's not my friend. I've never been lying to her. Meruprichi, when I was borrowing my money for me, I told her. Alikuwa kwa sima akisikiza nikikukopesha $1,200 za kulipa hiyo place. I was on phone with you. Nikikuweka kwa loudspeaker akisikiza nikiongea na wewe. Mbona kusema kitu? And I told her, hey, this money has to be paid back. It was borrowed. Why can't she call people borrowing like you? Money is not friendship. Understand? Kama so Dana alikuwa na when did she become friendship with Dana Rose? Like I'm just asking because the next thing Dana Rose was not going to help her in any way. Dana is broke. Dana trying to humiliate. So humiliation ingeleta support. Wewe sasa una provoke vitu zingine haziwezekani. Tupigeni story zetu. Opening a can of worms. Bigi lenga. I think hata nyote mmelebu mshuke chini mkatapsi. Mtarudi baadaye kama mmesha refresh minds zenu. I did not start this war. I never wanted any war. I've been opting for nothing but peaceful transition in every way. I didn't start anything. I didn't bring any war. Hello? Ujakuja kuni lecture, it's not the time, please don't bring it up. Aya, ongea nakusikia. Kwa sababu hebu shuka chini ama useme vitu nako kuleta. Sishuki ni block. Mbona sasa hizi unafaa udinye bibi uko hapo ananiambia ni kublock. Shukisha mkundu wako huko chini. Usemaje? Say what? Niko tu hapo. Okay, sawa kaa hapo basi. Thank you. Mbona niko na opinion kwa vitu zingine. Does it make sense? Guys, I didn't have issues with this thing being aired here. But I have issue penye story imeletwa. Guys, mnajua D has been on my fucking case for the longest. She's been finyaring me. Ananitukana, ananita majina, mara I'm homeless, mara I'm ABCD. If my baby mama wanted to bring up story, angepeleka story kama kwa Merupriti, kwa Boscan. Those are people that najua watani judge with loyalty. Because she knows atapata refuge where I'm being disrespected. That is the case. That is one thing you guys don't understand. Where Cookie Evans, please, chukisha mkundu yako chini. Wacha kunipiga kwa video. I don't know what you want to say at this time of the night. I'm so not in the mood of it. Nishasema siongelele story. I'm done with it. So you all can vacate. And then uko kwa Dana Rose msikize hizo stories za jaba. Nimechoka. Can I get a DJ here? Na dem akona big nyash so that we party. Niko na 5k za quest. Kama uko na big nyash request. I'm done with that story. Stay ongelelea. I'll protect as my son's mom and my, you know, my daughter's mother. If you have big nyash, please request. Let's have some fun. Bia ngoja child support. Nikipata makaratasi na nikataka kunipea. Sema, hello? Niaje Biggie? You really know how it is. Nini nimekuleta? State your visit, please. Usiniongeleshe kwa tafadhali.
All I'm gonna tell you is this: do not address your baby mamas right now. Like Mary Pretty amekwambia, enda utafute mama Lydia. Umeleta advice huko. Enda kupatia advice. I'm not in the mood for advice. Rich fine girl, tuongea kesho. Mdosi wangu tuongea kesho. Bye. Tap screen or share live please. Hello? Umeleta advice huko? Nani amenipandisha? Nishukisha mistake kutukanwa. Niteremsha mistake kutukanwa. Nani ameniweka hapa? Bora alitaka Jose kwa matanga shwari. Are you stupid? Wewe sina nguvu. Niteremshe jamii. Mungu kamera nikuone. Aki, I'm sorry. Why? I wasn't planning on going this way. I've been so quiet and peaceful. Sema, mambo. Big Daddy, sijui nilikuwa nimezubaia wapi, nimejiona tu niko hapa juu. Fungua kamera. Sube request. Kuna request na ujui? Hapana, wait. Fungua kamera mshukishe mkundu yako chini. Hebu fungua kamera. Wacha nishikishe mkundu mimi. Fungua kamera. Ukishuka chini au sio kishuka na kublock. Nimetoka bafu, nilikuwa nasikiza udaku. I think nimeguza hapa hata kama sijui. Unaguza udaku kama usikii? Kugeza fungua kamera. Nimeshtuka. Wewe unaona huko kwa maswali kama umeweka huko. Meta yangu ya pili sijui nimefika. Hata mimi sijui. Kama unapanda hapa you guys, fungueni kamera mama mshukishe mkundu huko juu. Bigi, mbona umenichamba lakini? Nimekuchamba, nimekwambia nini? Hujasikia vile umeniambia. Amuelewi, ni vile amuelewi. You guys will never understand. The one thing is, Me, I know you. I know Bigi, you are hurt. Nisikize kwanza, I'm not hurt. I'm fucking annoyed because this person has a lot of numbers that she can call. Mbona sipigie Joy, mbona sipigie Mary Pretty, mbona naenda kwa nani? Attention, Bigi, nimekuambia the only thing ni attention. Mbona sipigie Mary Pretty na Mary Pretty alitukopesha pesa? Why can't she look for Mary Pretty? Why is she looking for Bigi, can you listen for once? Can you just kwa sababu ngoja Bigi wasikuteteshe. Wacha nikwambie umesetiwa na umesetiwa kwa Diana because wataka kukuset kwa mapolisi. Charazo mwanamke, sema ukweli. Udi mwakie ni mcharaze. Mwakie mfunga kamera na wacha nikwambie na watu wanajifanya hapa wanakusijui wanakuambia usicharaze. Huyu mwanamke amenakuset kwa Diana. Diana is recording every shit. My fucking enemy maze. Anaweza tumata kwa ice kesho kuja achukue mkundu yangu bali naishi. Wamesema wanaenda kufanya hivyo. Sasa nikirudishwa Kenya mwakio nitarudi Kenya bila mkundu bila anything. Nitaanzia wapi? Imagine nimefika JKN na pati zangu zimetoka nazo kwa lodging na slippers. Bigi kuswali unauliza kwa nini hajaenda sijui kwa lady ajana kwa Mary Pretty hajapigia watch, mbona hajapigia jana? Sika attention, anatafuta attention ya Big Daddy, lakini anatafuta attention kwa mtu mwenye ambaye ni adui ya Big Daddy. How? Ndio, of course. That is one thing I'm asking. Why would she go to somebody who does not like me? Kesho ni trolls after trolls after trolls after trolls. Mimi nimeshindwa motive ni gani? Mbona kwenda kwa mti? Mbona kwenda kwa nani? Kwa Mwakio? Mwakio ananitetea. Mbona kwenda kwa mti? Habi nimeshuka, wenda nalo. Nimeshuka bwanangu. Why shuka babe? Acha nikwambie ukweli, Mr. Waficha akia Mungu mmoja ameenda kwa adui ya Big. Yes. Really, like I think she's jealous, anataka kila mtu akukose. Mali amefika, she's heartless and she's evil. As much as tumesikia yale maneno ambayo hatujui saidi yako, but at now kila mwanamke atakuchukia. Because the words she's talking about you, hakuna mwanamke atakuongelesha. Juu hata sisi wenye ambao tunakuongelesha tunaambiwa hata hatuna roho. Sisi ni wanawake aina gani? Tumetoka wapi? Mmeniona hapo nikijaribu kama mwanaume. Naenda kazi, nalipa bills, I'm holding her down, nimeko hospitali mtoto amezaliwa. Those siku kwa siku alikuwa na zako nilikuwa kazi. I went there the very early morning. Nikakuwa na mtoto. Akangoja, I waited for the discharge. Nikaenda nikachukua mtoto tukaleta mtoto nyumbani. Nimekuwa niki-hustle places tunaishi. Bigi, nikuuliza swali moja na usikasirike na mimi. Usifanye nikifungua guys, nikifungua roho mtapenda. Nikuuliza swali moja tu Bigi. Boss leo usiniulize nini. Atakwambia mtusi Bigi, but pia wewe every coin iko na side yake. But now wewe kila mtu atakuchukia. The words she has uttered
naweza ongeza tu kukwekea tu moja. Alisema alilala na watoto kwa gari because of you. That's Kwa true. Mwakio, hapo kwa kulala kwa gari Mwakio. Can I say my side? Big Daddy nyamaza. If you guys nyinyi ni rafiki za Big Daddy, wacheni pia yeye watu wajue side yake, ndio watu wa judge. Hii problem yenu ya kuambiaga mtu asiongee, mnafanya huyu mtu ataonekana mbaya. Big Daddy kesi usiongee. Alafu mimi ndo nakuwa judge. Wana provoke ndio abonge ndio sasa. Big Daddy usiongee. Nani atarudi kila shukisheni mkundu zenyu huko. Mimi sikuwapigia simu. Wacha mimi niongee. Mwakio amesema a very good point that tulala kwa gari. Mwakio, the reason why tulala kwa gari that time, the reason why tulala kwa gari na watoto, I have reasons to say it. Nilikuwa nalipa Airbnb every week. Guys, Airbnbs in Orlando are very expensive. We live in the city. We don't live, hatukai huko kwa kijiji. Tulikuwa tunakaa kwa city. Unaona? So the reason why we could only afford those places 5 days a week was I was always channeling places tunaishi depending on my paycheck. Unanisikiza? Hatukulala kwa gari because hatukukuwa na pesa. Tulikuwa na pesa but hatukupata Airbnb that night. We look for the hotels. Hatungeenda inaitwaje, the most useless places inaitwaga not what do you call them? Motel 6. Hatukuwa na place ya kwenda that night. It was very late. She was always the one booking Airbnbs. Mimi sikukuwa na nini. I didn't have the things that I was supposed to be booking Airbnb that night. Yeye alikuwa anafanya reservations, yeye alikuwa anafanya check-ins, mimi nilikuwa nampatia card na pesa ndani, namwambia book this place for 1 week. Book this place. That night we were forced to sleep in the car because she could not get a reservation based on what we wanted. Yeye alikuwa na make decisions and she wanted a specific place. Alikuwa anataka place with a bedroom, place with a living room. Mimi I didn't mind. I would even sleep in the floor na niwachie bedroom. Ni mara ngapi mlikuwa nikifanya live zangu kwa living room nilikuwa nawachia bedroom. So Mwakio, hiyo swali nimeuliza saa hizi, the reason why tulilala kwa gari that night, it was late, pesa yangu iliingia late, hakukuwa na pesa na hakukuwa amefanya reservation. We were waiting for my money to reflect on my bank account so that tulikuwa nafanya nini? Tuende tulipe Airbnb. I used to get, nilikuwa nalipwa na paycheck Orlando, sikuwa nalipwa na cash. Paycheck, mnajua paycheck it process after a night to the next day if it's during work days. The only money when you post a paycheck, when you post a solid paycheck, unalipwa, you get like $400. The next money in a process after the next day. So most of places tulikuwa nachukua ilikuwa either ni $600-700. One fucking week, guys. Mtaka kujua vile nimepoteza pesa. I lost money through this woman. I was paying accommodations for $700 for 5 or 7 days. 5 or 7 days, guys. Nalipa $700, $600, $800. One fucking week. Do you know why I was not paying? Do you know why I was paying that? Wewe mwenye nasema only. You don't live in Florida, you motherfucker. Wewe kwanza nikublock Gasia wewe na hiyo sudo yako. Ombo wewe Gasia. Ashley, kula block ya Mkundu na utairudi kwa live tena. Katafute block nyingine, katafute live nyingine ya kuenda. Kafungue live na nyanyako muambiane only huko. Gasia wewe takataka municipal. You think all of us we unlike you? Bloody fucking. I was a fucking hustler. Gasia wewe. Nobody chai ama niwache. Chai yangu siku hizi napeana. Nilikuwa najibu hiyo swali ya Mwakio. What else? What is you guys want to hear? Baby girl Joy mmoja sema, "Huyu na anapiga wewe unataka ni wewe shuko hapo unanipigia simu unataka nini?" Big Daddy. Good day Baby girl Joy. Umekuja hapa na advice. Big Daddy. Leka advice huko Jerusalem. Shukisha mkundu yako huko chini. Bye. Next. We endure struggle and disrespect through these women, but when it's come to me as a man, you guys are not protecting us. You guys are pointing fingers at us. You guys are blaming us for things that we are not supposed to be doing. You guys are never there for us. Amtuulizage hata vile mna, like you guys don't even ask us how we are feeling. Women need protection too. We want to be protected. We want to be involved in these things. Tunataka kujuliwa hali.
Haizi kwa tu sisi ndio tuko wrong all the time. When will you guys embrace us? When will you guys ask us how we are doing? Mimi mtu ameshinda kiniuliza vile I'm doing ni Mary Pretty. I can tell kwa hii hapa Mary Pretty alikuwa amejua. She was only the legit person who would ask me how I'm doing because she was a fucking true patriot and friends. Apart from wale walikuwa wanajua story yangu. I'm talking about Mary Pretty because she's been there since day one. She was the one who knows what I was going through before nipande ndege nikuje mali niko saizi. Mary Pretty was ever there. Na Damaris Obiero niliongea naye kwa simu nikamwambia Damaris, this is the situation. Most of you are never back. Amko huko. Msifanye hapa you guys care. Stop that bullshit of coming here telling me, oh, we don't say shit. Sijui mara usiongee si mara nini. No, I'm past that bullshit. Mrecord mweke mali mnataka like I care. Nini itakuwa important hivi na kuhusu kuniambia niko na ukimwi. Sio msema niko na ukimwi and I'm still surviving. I'm living better and large and healthier than some of you. Uje nikuulize Big Daddy, nataka tu kukuuliza kwa uzuri. Like ukiongea is it bad? Ndo isije ikaleta maneno. The question waulize ni nini wananiziba nisiongee. Ule mwingine aenda ongea mimi nikiongea ni shida. Big Daddy, wanasema ni urongo. Nimerekodi hiyo video, itatumia Mary Pretty. Ati urongo nini ifanyika? Wanasema ati ni urongo kenye mimi nakwambia, ati mimi na gaslight. Ndio nataka nimetumie hiyo. Mwakio acha nikwambie. You're not gaslighting me. Wewe ni best yangu, but I can tell you the truth. The things you said, it was just that ulisema in a time that was not right, but you never lied about some of those things. Unasikiza? I didn't take it personal, but nisikize kitu moja. Huyu mtu nilikuwa na protect. Why can't she do the same for me? I protected her when her dirty laundry was being aired, when her dirty linen were being aired in this place. Why can't she do the same for me? Uni mama mtoto wangu, tuko na watoto wawili nani auntie, tuko na we have 2 kids, 3-year-old with a few months old. Why can't she do the same for me? Tangu nitoke Seattle, tangu nikuje Seattle, wacha nikwambie kitu moja. And I'll tell you the truth. Paycheck yangu ya mwisho niliacha huyu msichana akacash out. Sasa wacha nikwambie kwa hiyo story. Nisikize kwanza, nilimwacha paycheck yangu ya mwisho nikipanda ndege, nikamwambia hii paycheck chukua ufanye nini? Ucash out, ufanye nazo vitu zenye unaweza. Nikamwambia I will keep up with other things. As I'm talking to you, Auntie Mwakio, unaona hii simu tunatumia? Hii ni iPhone 16 Pro Max. Nili upgrade simu yake na yangu. Nili upgrade ha 14 Pro Max na 14 Pro Max yangu. Ulimwachia hiyo check akacash out pesa zote? Akacash out zote. Nilichukua only $100. Alikash out some 500 and something. Sikiza. Pay attention. Ukitaka kusikiza story please. Okay, let me. Instead uko hapa usikize story, ukitaka kunijudge me I don't care. At the end of the day najua I've done my best as a man. Mwakio nilifanya nini? Nilipo fly hapa Seattle. Hii simu yenye natumia hapa, wenye wanaishi US wanajua simu ziko na payment plan. I wasn't paying my phones on cash. Mimi ndio nilikuwa nalipa hiyo simu. I've been the one who's been paying our phone bills. Hata ukisikiza naongea saa hizi. She's just bitter because maybe niliacha kufanya vitu zingine nilikuwa nafanya. Mimi ndio nilikuwa nalipa our phone bills guys. Nikishina watch mimi nilikuwa nalipa simu. Huyo mwanamke ajai lipa simu yenye anatumia for probably a year and some months of it. And our bill is very expensive, $200 and something a month. Hata huyo Karo ndio saa zingine alikuwa anamuitisha pesa na nilipia simu yangu. This is what happened Mwakio. Nilipotoka Orlando, I didn't want to leave. The reason why I leave is because Mwakio, ilifika point we could not even have apartment. It has ni bloke mkundu yenye mtu anasema nyamaza. Mwakio, huyu mtana alikuwa na criminal record. Unanisikiza? Nakusikia bibi. Mama mtoto wangu, Mama Lydia, mama ke Lexin alikuwa na nini? Na criminal record. I don't know what she did. Sikuwa naishi naye, I did not know. I was very patient, I was very innocent. Mimi nilikuwa naishi na nani? Nilikuwa naishi na Luoch. Alipofile divorce, hakutuma divorce yangu mali naishi. Alituma divorce mali nafanya kazi. Nikakuwa served. Pesa mara ngapi? 2. Mara 2. Twice. Mpaka nikampigia simu nikamuuliza, wewe unajua mali naishi? Mbona unatuma? Why are you sending the government where I'm working? Knowing very well. Sikuwa na nini? Ibadhi za kufanya kazi. Nilikuwa nafanya kazi chini ya maji. Though nilikuwa nafanya na agency. Hakuna any proof that nilikuwa nafanya kazi.
Unasikiza Mwakio? Nakusikia Bigi. Nikafanya nini? Mimi nikaswalo kama mwanaume. Nikachukua hizi divorce, nikaangalia, siku respond. Na mtu akaniambia usipo respond within 28 days, divorce inakuwa fanya nini? Inakuwa granted to that person mwenye amefanya nini? Mwenye amefile divorce. I did not respond purposely. Because that time mimi na Okaro tulikuwa tuna date. Okaro alingeza nisaidia na lawyer, angeza nisaidia na njia za kufanya nini? Za kumaliza hiyo divorce. Mimi naye nikasema kama itakuwa granted, kama atagrantiwa what he's asking for by 28 days, alikuwa anataka custody ya watoto, ya mtoto, hiyo by then akwa ajua kona mimba. Alikuwa anataka kila kitu ifanywe on her favor. But siku mind because hatukuwa na properties. You understand what I'm saying? Yeah. So it was not like a big deal to me. Hold on, I gotta pick this. My sister is calling me. Okay. My important sister. Hello? Wewe, achana kusema hizo vitu online. Babe, it's broken. I gotta just speak up. Before I could just say hizi vitu, I did not have anything to say. No. Don't compete with Angie. I'm not competing with Angie. You know how I've been humiliated and disrespected. Don't tell me not to say anything. It's either you are with me or you're not listening to all of this. Have you watched what is going on? I mean, just me, you want to tell me. Did you umemcall ukamwambia asiende? Diana Ross kesho ni mimi ndio kwa topic. Umemstop? Wewe ukienda. Moki 1 minute. No, listen. Okay. Imagine si vile yule mwanamke ameeleza. Yule mwanamke ameshindwa. Big Daddy ameshindwa kuvumilia, apewe makaratasi anakuja kushout nini hapa? Tabuni mtu ameshindwa kuvumilia. Amepata, hajapewa. Amepata kwa watu wengine. Alikataa. Yeye alikataa. Sikiza, ngoja nikwambie. Hizo zenye amepata ni zingine Mwakio, si zile zenye tulikuwa tunatarajia. Lakini huyu haizi mpatia. Angalia, ngoja niwaambie story ya hii gari. Unaona vile Big ameeleza, si vile ule dada alieleza. Ule Big amesema Big aliwacha kwa hiyo Airbnb akaenda. So, akatravel. So wakati imefika time ya kucheck out akampigia Big alikuwa hachiki sile. Nikabidi watolewe. So ndo akatolewa akaenda kwa gari. Na Big anasema walikuwa wote. So nyinyi watu mwacheni Big aongee side yake, maadamu hamtusi. Hata wakipelekwa mbele, hizi ndo majibu atajibu. Lakini mbona Big aliacha bibi yake na watoto wakaishi kwa gari akaenda float nini theater? We ela, usiniambie niachane na watu wa majuu, mbwa mkundua kwa kunuka mavi. Mko majuu na mnateseka hivi. Ushaona nikilala kwa gari? Unawazimbwa nini wewe? Achana na stories za watu wa majuu, mkundu wewe, guacamole. Mbwa. Takataka wewe. Mwakio. Yes. Sijasikia swali yangu, mbona aliacha watoto na bibi yake wakaishi kwa gari yeye akaenda Florida? Si angewashughulikia wa settle before aende. Let us be honest. Na hii winter jamani, hata kama ni utu. Sawa, hata mimi hiyo sikusikia poa, but alikuwa sijui anakujia check. Unasikia? So hiyo watafutia another alternative. Sasa ubaba mwenyewe si mnamwona amewekwa hichi kipara chake. Si mnaona mabibi zake ndio anampigia. Hata nyinyi mnafahamu muelewe pia huyu hakuwa na pesa. Mueleweni yeye. Boss queen unasema hapo yes. Huyu Big, wacha nikwambie Habi. My husband ndiye anamsaidia. Hata wacha nifunguke saa hii. Hata mimi nimechoka kuekelea maneno. Twende nalo. Big ana pesa, tuambie nini kweli. Nisurubishe, by the way there's nothing you can do. Muniambie sijui na nyonka naye, sijui niko na nini. I am tired. Wacha niwaambie sasa, niwaambie story. Wacha niongee initoke. I am tired. Habi, do you want me to speak or not? Habi, unajua wewe ndo umebeba mzigo. Umebeba, hata wewe sasa pia it's high time mumsafisheni mwenzetu jina. Hata kama we are for women, but sometimes we have to be, yani tukue wazi na tukue wa kweli. Wacha nini? Rocha akisema niongee ama ninyamaze, nitaongea ama ninyamaze. Mwenzetu atasema tu uongee. Hapana. Sitaki. Merupriti, ile story ya Peppers ulikuwa unasema huyu fala alitaka kupewa makarasi hadi alikuwa kufailiwa akasema tiwani inachukua muda, ndio hii sasa ona anahangaika. So tumesikia saidia nani alikuwa kwa general. Niwaambie huyu bibi ya Biggie ni US citizen, okay?
Kama umeolewa na US citizen, kwa nini hakumfailia bwanake? Umezaa watoto wawili, mbona hakumfailia makaratasi? Maybe kwa sababu Biggie amesema alimfalia last year mpaka alikuwa ameenda kwa attorney. Biggie wakaangalia nini social media pages zote za Biggie, wakasema this guy is not serious. Juu akona mascandals ya wanawake, wakasema kama unataka advice za wanawake, wacha nikwambie Aroj, ni kwa sababu in the US, if you don't make a certain amount of money, uwezi failia mtu makaratasi, lazima mtafute sponsor. Unaona kama huyu, okay, kama afanyi kazi na I don't know whether kama ni $50,000 US a year, kama umeki hiyo, hata ukifalia spouse yako, amtapewa. Inafaa ikuwe about 55,000 per year. Thank you. Kama sasa basi usiniambie lies. Kama sasa basi maybe she wasn't making that amount of money na Biggie ha make that amount of money, then hawatapewa. Maybe that's what the problem is. Aja niambie hivyo. Another thing, sidhani anaweza kosa. Wewe dema amesema alikuwa kumsaidia last year July 24,000. Lakini July. Okay. Walikuwa kwenda na Big Daddy. Yeye akaenda kwa Tony sponsor na nani? Wacha niwaulize, mnasema yes kuna sponsor. Yes ndio nilikuwa nataka kusema. Lakini kama hawana marafiki wa kuwa sponsor, watapata wapi jamani? Anyway, another thing na we Big Daddy. Big Daddy alisema aje? Alisema uko kazini, kama kutoka huko Florida, unajua kuwa na kitabu cha huku. Na mnajua ajitete ako kwa simu. Ona na hiyo kipara yake. Wacha ucharazwe na huko. Wacha wewe utoke kwa simu. Wacha una kwa simu badala ajitete ana. Kwa nini huyu Biggie alitoka kwa Roach? Huyu Biggie kichwa yake Biggie mbona unaangusha Roach? Huyu usiangushe Roach. Wewe Biggie ni mzee tupa. Uko kila mahali, uko hapa, then utilie mahali pamoja. Kwa Roach ulitoka kwa nini? No. Biggie hana shida yote. Sisi wanawake nani haya, umeona kimbele yako. Acha niwaambie. Mama wacha niwaambie, Mama Lydia aliona sawa makosa ya Biggie. Makosa ya Biggie ni kwa sababu labda afanyi kazi vizuri. Angemuelewa ni mtu wake. Sisi wanawake tunamwaga kujitafutia kama ni kuzaa tena ama sikuzaa. Mimi naweza sema huyu mtoto wa pili alimseti Biggie. Biggie akipewa kinyapu atakikula. Please. So wakati wewe unaliwa nyama, kwani wewe hujui kuziba? Kwa nini alizaa in the first place? Na hata amesema Lydia kulea pia ilikuwa problem. Hata hizo drama zote mbona tena ubandike mimba ingine? Yes, kama unajua baada kutetea Biggie utaangushwa. Mimi imagine mimi wacha nikae for this guy. Mimi na Biggie tumekosana. But pia sisi tuangalieni pia. Ketini tu chini discuss, muulize kweli kama yule mwanamke alikuwa anapenda baby daddy yake na anamprotect kama baby daddy yake. Nyinyi mnataka Biggie acknowledge watoto yule ni Biggie, acknowledge yule mwanamke ni baby mama, right? But mbona hamtaki yule mama acknowledge Biggie ni baby daddy? Kwa nini anaenda kwa adui yake? Rota ja request. Mnasema mimba inaingia anytime, kama hujajifunga itaingia. Ala, kwani wale watu wamefanya family planning ni wendo wazimu? Huyu mwenyewe ni nurse hajui mambo ya family planning. Napenda kutetea vitu hazina maana, lakini huo ndio ukweli wa mambo. Yes, mimi ni mboro tu nilinyimwa, ningekuwa natetea wanaume. Aya, juu sasa mko saidi yangu, kila mtu wa lambe floor. Mtarudi kama mimi. Nataka hii. Amwelewi nini endelea. Amkwenda huko kwa Dana Rose kusema vitu zenye mnasema hapa. Mko hapa na mdomo but huko kwa Dana Rose mnamuogopa. You guys can't tell her the truth, but mnataka mkuje hapa ni sharpen, mniambie what I need to say, what I don't need to say. While she was there humiliating me, I'm being humiliated, being drowned to drainage. None of you is even defending me. Mnaniita mchokozi, mnaniita cartel, tapeli, mkubwa. I'm being disrespected with all sorts of means, but sasa mko hapa na mdomo. Shukeni huko chini, matapeli nyinyi. Mimi ni mtoto wa I'm no fun. I will survive all the odds. I will push through the life. Makio, if you're ready here for story, panda juu ya story. Wacha kusikiza watu wengine. Uko hapa tuendelee mali tuliachia ama bado unataka kuja hapa kurekebisha maneno? Mimi direkebisha, mimi nataka kusikia Saidi yako. Mimi sipendi vile unaonewa. Lakini usikunywe sana.
Usikasirike. Makio, let me tell you the truth that you don't know. I'm talking to you as a sister right now and as a friend. Yeah. Like, I've been going through a lot emotionally that most of you don't know. Makio, sometimes money means shit. I swear to God, unaweza kuwa na hiyo pesa but hauna ile peace of mind. I think of those kids. I feel so sorry for what happened, but I can't do much more when I'm feeling like I'm a prison to myself. Sijapatiwa nafasi ya kusaidia vile inafaa. Nobody's listening. People are judging me. I'm waking up to trolls. I'm waking up to being discussed. Nobody knows what was going on with me as a person. Merupita alikuwa best yangu from day one. Ngoja kidogo, big sorry nikukatizie. Mtu asini gift hii nini? Hii account si PayPal yangu. Itachukuliwa hizi coins. Msini gift. Huyu mtu ataniibia hizi coins. Msi gift anything. Hii si PayPal yangu. Thank you baby. Mtu anajua story yangu ni huyo MP. She knows the truth. I've really protected my people. Like, hata alocha anaweza kuambia, I've protected my people when it comes to family. Makio, anti sijaongelelea. Huyu Merupita najua bana. Merupita is my gossip mate. Me and how we gossip 20 hours, 40 hours a day. I protected these people. Maka saa zingine naamka na mkasirikia namwambia nilikwambia kitu umeishia na mtu. I protected these people. Why can't they do the same for me? Now ndo amenitisha chini ya basi. So hiyo anaenda kwa adui wangu. Danaros kesho anaanza kunichamba nayo. It will be, you know very well Danaros isn't going to do shit about nothing. She doesn't have any access to nothing. Itabidi tu ni kuitumia against me. I'm not even afraid of that. But I'm like, Makio, if I'm sending myself over and beyond for you, why can't you just do me a favor of kunipatia hiyo satisfaction of just protecting what need to be protected? We don't have to put all this thing in people's ears. Kama kuna mtu anajua hii story, na hata danganya na hata pretend, ni huyu MP. MP knows everything. I swear to God, she knows it all. She was there from every fucking phone call. She was there day and night. She was there. Mpaka ananiuliza, why are you doing this? Why are you doing ABCD? Guys, I have a fucking marriage certificate na huyu dem. Nyinyi mnadhani nilienda kuona kwa nini? Kwa corridor ya ya Kanjo? What is this thing? Maris Obiero aliona hiyo certificate. I told Maris Obiero the truth. Okay, big. So, like, sasa tutatatua vipi hili swala? Mimi statue swala yote. Tunataka ni she did not do what she needed to do. Sasa angengoja nifanye nini? Ni come through for my kids. Simu yetu tulikuwa nayo na we no longer have that phone. I have a different phone line. That's why nili change number, she changed the number, but we would have just done what needed to be done as parents. Let's look out for our kids. Aache emotions zake, niache emotions zangu. She stop her bitterness, I stop my anger, so that we can just take care of our kids. The kids don't deserve all this. Being that nime disagree na does not mean sitasaidia watoto wangu. Be that ani like or she's not there to think that I'm that man that she wanted to be with, doesn't stop me from being my kids being father to those kids. Merupita najua. Unaona simu niko nayo live saizi Makio. Yeah. Hii ni iPhone 16 Pro Max, which tulikuwa naye na account moja. Alichukua na the same phone. Simu zenye ilifaa to turn in, zenye tulitrade in ilikuwa na 14 Pro Max, alikuwa na 14 Pro Max. Yangu nilimpatia. I deleted everything. Kampia, chukua simu, rudisha kwa kampuni, ndio Billy maintain what it was. Simu inanipigia simu after 1 month ikiniambia the phones were not turned in. Huyu Salome anajua hiyo story ya simu. Nikimwambia nimekuwa cut off with the company because the phones were not turned in. I'm like, I gave you my phone to turn in. Why did you not turn my phone in? Why did you not turn your phone in? Simu inanilisha $1,400. Mokio, $1,400 is a fucking new phone. Why should I pay for $1,400 kwa nini? Kwa rolling line that I can choose to walk out of that line and get a new phone for $1,400. So ulilipa ama? Sikulipa. Kitu nilifanya Arua, nilimwambia Arua simu yangu nilimpatia. I gave her my fucking phone to turn it in. Why did she not turn it in? Where did my phone go to? It was our obligation afuatilia ajue simu yangu ilienda wapi. Mbona ikukuwa turned in? Why is my phone bill bringing me $1,400 of $200 a month?
after hiyo, before that, kumbukeni huyu ni mtu niacha akakash paycheck yangu ya mwisho. Guys, I don't work like but si amesema hiyo paycheck alikutumia ukakash hiyo paycheck. Alinitumia picha, nikaweka paycheck kwa account yangu, nikamtumia $500, nilibaki na I think some change on it. Nikimwambia akiniambia she needed $600 na nilimpea $500. Big, let me ask you something. Let me ask. Ngoja kidogo babe. Babe. Nataka kuuliza hiyo 10 ulichukua ukafanya nini? Huko mnaitana babe, tunasikia wivu jamani. Ngoja kidogo Arwa. When your husband is speaking, wakati bwana wako anaongea unanyamaza. Hapana. Unajua Big amekuwa implicated na hiyo pesa. Babes, not about the money. Wacha niulize kitu moja about Big Daddy, because when it comes to kids inakuanga inaniuma sana. Big Daddy, when nilikuongelesha wakati ulienda Florida, tukaongea nikakuulizaje na Mama Lidi, kwa sababu I knew mlikuwa mnaenda from Airbnb from one to another, na nikakuulizaje sasa, kwa sababu amna umemuacha aje na kona watoto. You remember me asking you that question? Yes. Nikamuuliza sasa umemuachaje na hana mahali pa kukaa. This is not. Nisikize me pretty. Wacha nimalize. Ukasemaje? Wewe uliniambia hivi. First uliniambia ulikuwa umemuongelesha Aloch ndio aitikie Angela wakae na because Aloch can secure a place. Aloch, you know, yes, she has the bag. Lakini ukasemaje? Let me speak that, kwa sababu sitaki kuwa implicated hii kitu nionekane kama naingilia familia za watu jamani. But mimi nilikuwa tu a person that was, you know, concerned. Sitaki mkae huko nje and all that. Ukaniambiaje Aloch? Uliuliza Aloch akasema hata kaa na Angela. Yes. Muuliza kweli kwa nini asikae na Angela na ako na watoto wako? Then nikakuulizaje mbona utafanyaje, kwa sababu kama unalipa Airbnb every week watoto then watakaa wapi? Nikakwambia it's bad kujua mnakaa mtoto atakaa kwa gari na sijui Angela. That time I wasn't in good time because singeongea na Angela. Nikauliza umefanyaje, ukaniambia hivi cheki yako hiyo time uliniambia ulikuwa una work double shift kwa sababu ulikuwa umepata more hours, na ile cheki yako ilikuwa ikuje, ulikuwa upatie Angela alipe nyumba. Yeah. And then after that ukaniambia then atajipanga. Kwa hivyo hiyo maneno nikaiacha kwa sababu nilijua wewe hujapata kazi wakati ulienda and all that. That's why I left. You can explain your part. When I was leaving Florida was sometimes in December. I'd pay Airbnb for a whole week. She had like 3 days left when I was leaving. Nikamwambia paycheck yangu inakuja Friday. You can collect my paycheck, then I can organize some money, you get another place for 2 weeks. The money that I used to pay Airbnb weekly, Mama Mimo would pay a whole apartment for a month. So nikamwambia, why don't you, and one thing I realized Angela was lying to me, why don't she talk to her friends wamaccommodate wapatie pesa akishikwa that extra place? Unasikiza? Akaniambia ati ama bishi zake aongei na yeye. That lady that was alibaki na Lydia akienda home, Mama Lydia akienda kuzaa, akaniambia ati msana aongei na. Kumbe they are still in contact. The moment that day nilitoka nikienda kwa, by the way she created a drama when I was going to the airport. Polisi wakaitwa, akinsist niandike barua handing over the custody of the kids. Police wakamwambia we cannot force him to write a letter. Such things has to go through the judge. I remember I called you nikakwambia hiyo story. Ali create a lot of drama. That morning Aloch alikuwa hapo. She was there. The cops came, 2 of them. They were both interrogating us in different spaces. Na cops wakamconfirmia that this man cannot be forced to write a letter that you're asking for. It has to go through the legal system. Unanisikiza? When she realized that she fucked up, mimi nikamwambia the only thing I needed to do, because I wanted to catch my flight so fast. Nikafanya nini? Nikaambia cops, am I, you know, after explaining everything, can I leave? Wakakubali yes. Nifanye nini? Nitoke. The way she humiliated me through that time,
I thought maybe alikuwa na options mingi, because if you're going to do me dirty, then I expect you have your ways of doing things. Then she called me after nilifika, I think 2-3 days after. The phones were still on. She was like, hey, did you make it on time? Ulifika? You know, she started communicating as if everything was fine. Mimi na roho yangu ndogo nikasema, you know, maybe people make mistakes. I didn't take it personal. Hata sikuambia dama vile nilizuliwa na all those kind of, cause ili take time. Nikamwambia niko poa, things went well, you know. But I told her that day, those days alikuwa anatumia debit card yangu, cause alikuwa na debit card yangu kwa PayPal yake, I think kwa Cash App yake kubaya mtoi food and stuffs. I didn't have a problem with that. She could tell me, hey, nenda kubaya Lydia food, fanya nini, niweke pesa. Naeka pesa cause I put my money is always on my savings. If you need money on my checkings, lazima ni transfer. Nikaeka pesa, she could use the money on what she wants. Then siku aliendea paycheck yangu ya mwisho to my agency, to my workplace, ilikuwa niandike email, which I did. Email ilienda wrongfully, directed to the wrong person. Akaniambia I have to correct it, ndio ende hiyo pesa. Nikai correct, akaenda after a day after, cause ilikuwa the weekend. Akaniambia nifanye nini? Nimpatie, I think pesa ikukuja vile nilikuwa na expect. Akaniambia nifanye nini? That amepata, I think the check was probably $600 and something. And I was like, yo, I need $100 to run some errands, because I was also doing things here. Nimekuja huku, you know, I'm not having any income. I need to run errands, I need to pay bills, I need to do things up and down. So nikamwambia chukua 500, unipatie tu 600 kwa hiyo check. Unfortunately, she was not able to cash it. So what I did, alinitumia picha ya check. Nikapiga bank ilikubali nifanye mobile banking through the pictures of checks that she sent me. Akachukua 500, nikamtumia 500 kwa nini? Kwa Zelle. Mimi nikabaki na only $100 kwa hiyo paycheck. So nikamwambia, I'm trying to get some money, ndio fanye nini upate one another thing with Angie, Mama Lydia, she's not a very honest person when it comes to things or rather finances. Kumbe alikuwa amerudi kwa ule best yake, cause Alwatch tulikuwa na Alwatch na lini drop airport that morning. Alwatch akaniambia siku na ube chake amekuja sijui from where. When Alwatch mentioned that name, nani kasema mama kijana? Dem, najua huyo dem, I know that lady. Nikauliza Alwatch, si ndio ule dem alibaki na Lydia yake, Mama Lydia akienda kuzaa. I know the lady, like I know her, she speaks of her most of the time. Then I'm like, Big Daddy, unaona hiyo story ya pesa ndio nataka tuongee hapo. So unaona watu wanakuandikia lakini uoni. Inasemekana kuna pesa ulimwambia, alikwambia umpatie, alimwambia umpatie hiyo $10,000 ama ilikuwa sijui ni how many dollars. $10,000 mwakio kweli itatoka wapi? Ni ngapi? 1,000. Alisema aliomba bigi $150. Mweleze pesa yenye Angela anasema niomba. Nisikizeni guys, hii story ni yangu si yenu. Ndio tunakwambia vile amekwambia wewe ulichukua hiyo pesa kulipa deni ati hilo ulimkopea. Yeye ndo anasema. Daddy siwache tukwambie Kenya imesemekana alikuomba 150, ukamwambia unamtafutia 100 umtumie, na saa hiyo anasema ati anakuona ukikunywa pombe Seattle na unalipa na kadi zako. Sikiza. That was way before your paycheck itoke. Kenya li happen was this. Angela needed some money kwenda kufanya nayo nini? Kufanya nayo logics, apate makaratasi za kufanya nini? Za kurent nyumba, because alikuwa na record. Si mimi nilikuwa na record, guys. I didn't want to bring this up. She was the one who had screwed up. She could not sign for any place because you guys know when you wanaishi US wanajua. Ukiwa na record, but I don't think your record ya shoplift ni ya kufanya mtu akose nyumba. Huwezi pata nyumba. Wewe kwanza unaishi wapi wewe na Arua? Wewe ni mjinga wapi? Si merupitu wa mimi mbona kifaa naye. Mimi niko majuu. Huwezi kufanya Arua, they run your background check up. Now you have to provide like pay stubs before pata nyumba jinga hii. No, Arua ukisema mimi nilikuwa na record. Yeye alikuwa na record. Wewe na wewe pia unaishi hapo unasikiza hapa na usikizi. Ati record hizi fanya mtu apate nyumba. No, they run your background check up. You don't understand, Arwa. 3 to 4 months. Biggie, stop. What you don't understand, yes, she had that she had a record, she did not have a job. Hakukuwa na kazi na hakukuwa na record. So she would not sign for any apartment. Kwa sababu she had also
eviction record ukiangalia kwa hiyo petty. Kwa hivyo ukiwa na eviction record, by the way, is very hard for you to get a house. Na kitu yenye alikuwa nayo ni hakukuwa na job ya kulipa hiyo nyumba. Wachana na story ya record. That was not the case. They don't care how they're going to pay the house. Wacha nikuulize kitu moja. Wakati mimi, my thing is, wakati ulikuja Seattle, wewe uliniambia ile maneno ya, uliniambia ati Angie utampatia check, kuna Airbnb. Watoto wako walilala kwa, the newborn baby, aka katoto kadogo umezaa na Lydia. No, nitauliza. Umeruka history ya ngoja unampeleka. I've explained that to you. Mtoto alilala kwa gari. Auona hata Arwa nyamaza. No, sawa. Ngoja kwa gari. No. Mwakio. Arwa hajajibiwa swali yake. Hapana, Mwakio, swali yangu. Wacha kuprotect big. Mimi nimekuwa Meru, come on, ask questions. I don't need protection. Kuna kitu mnaficha hapa. Meru anaficha. I'm not hiding. Imaliza kuagi mrudi. We don't need sympathy. We don't need sympathization. We are here to speak the truth. She had already speak her side. I'm speaking my side. I want you guys to understand one thing. Guys, when you wanaishi US mnajua logics. Menes nakuwa hapo chini. Lady Monique nakuwa hapo chini. Once uko na record, hata ukuwe na pesa cash in hand, but you don't have a statement, or rather a bank statement that is stating that wamerun your background checkup, wapate uko na nini, uko na criminal record, they will not give you a place because they need. Wacha nikwambie, they need 2-3 weeks. Liwe liwalo, nachukua hizi maswali umekuwa umekiongea na mimi. I don't care about anything. Me, I'm protecting a family. Do you think if she was able to sign for apartment, would I have reached out for you? Unisaidie. Okay, nikwambie, nitaenda nalo Big Daddy. Yes or no? Nataka wewe pia umeniingiza mkudu kwa mataka. I'm not protecting anyone. Mutanichamba and I don't give a fuck. Sikuchambi, you're having a conversation. No, kwa sababu if she did not have a record that required the payments, or rather the pay stub not to be provided, if she had a job, an active job, would I have to go up and outsource the pay stub? First of all, Big Daddy, wewe hauna makwata, nitaziita kitabu ndio tusinini use code. Whatever you said, when is he going to make a difference? I don't care. No, hauna kitabu cha hapa. Wakati una kitabu cha hapa uliniambia uko na driver's license, uko na nini, kwa hivyo ni vigumu ku apply for apartment. Angela ambaye alikuwa who is a US citizen, it would have been easy for her to approve because she did not have work. She did not have she didn't have a work. Yeah, she didn't have a pay stubs. Sikiza Big, nataka unijibu hii swali because me, I don't care about kama tunatafuta chai, by the way. But one thing I always, even Big Daddy, unakumbuka mimi nikiwaambia nitawafungulia nyumba yangu mkuje mkae na watoto because I didn't want you to be homeless. Did you remember that? This thing hurts me. Kama mtoto wa 2 months, a month old, hata kama hatukuwa tunaongea na Angela, I swear, it hurts me that a baby was in the car. We were never homeless. I was able to pay for the place. You told me that, you know very well, I would not have let a baby of a month alale kwa gari. I will never have done that in my life as a friend. Siwezi taka mtoto alale kwa gari. Meru preaching, as long as nilikuwa na income. I would have done everything I could as a mother, Big Daddy. Listen to me. You're not listening to me. As much and as long. To support kwenda Seattle. Na mimi, I don't care about as long as listen, as much and as long as I took. Oh my God, Big Daddy. It was not on me. Mimi, I was the financial provider. The problem was the person in question did not have. Can I finish? You've talked to me a lot of things. Na watu wanatafuta chai lakini nitakuongelesha kama rafiki. Wewe unatafuta chai, mimi sina chai ya kuwapea. Mimi I'll speak facts. Umeenda kwa Diana Ross kunianika huko. Wacha na mimi niseme ukweli sasa. Diana Ross, I don't care, lakini nitakwambia kama rafiki, Big Daddy. Nimekusupport, nimewasupport.
Big Daddy, ungeniambia mtoto wa 1 month amelala kwa gari with them. There was no single day that ever happened. You're not listening to me. Basi Big Daddy umetoka kusema mulilala kwa gari ukisema because tulikuwa na late reservations. Yeye alikuwa anafanya reservations. Mimi niko kazi. I'm busy at work. Nakwambia fanya reservations. Pick me up. Drop me to penye ume book place. I was working with her. She wasn't the one who was working with me. But Big Daddy, you never told Big Daddy, wewe wakati tumeongea na wewe as a friend uliniambia huyu mama I am not, kwanza hii maneno ya CPS hiyo ilikuwa na doubt vizuri sana. Lakini Big Daddy, wacha nikwambie as a friend, Meru Pretty, you're my fucking friend. Stop this bullshit. There was never CPS involved in this thing. Ni mara ngapi nilikupigia nikikwambia tume check out from this Airbnb, we are checking in from that Airbnb because of the reasons that we are checking in now. Na tunataka, lakini wacha nikwambie kuna kitu ambacho I'll never let a child. Mimi Big Daddy, wewe nikikuongelesha, you know you are also nyoks because unisikize. Ni mara ngapi nilikwambia? Big Daddy, can you explain your part ya mtoto na gari? Because hapo ndo tuelewe. And we have money that can only pay Airbnb. Hawacheni kulazimisha Big alisha mtoto kwa gari. Wewe hujui what msingize mtu kwa shida bwana. Meru Pretty, sikia part ya Big kwanza, sikia part ya Big ndo judge. Part ya Lydia. Tukisheni mkundu kwa chini msikize maneno. You guys are not listening to the story. You guys are busy jumping on things. Guys, I say this and Meru Pretty knows. By the way, one thing I thank God for, and I thank God for one thing. Through this whole process, sikuwai sota. Nisikizeni guys. Sikuwai sota. If I did not hold my family down, I would have been so fucking broke. Nilikuwa na job 5 days, 7 days a week. Nilikuwa na kazi throughout. I want to listen to you. The problem is the extension of the places we were getting through that time could be extended. She could book a place day late, day in after what we needed. There are days and nights that we paid for a motel. If we ever slept in the car, it could be her fault because she did not have a reservation of those places early. Guys, I spent a lot of money during November, December. Ningekuwa na pesa saizi. Those are the days that I was swinging in big paychecks. Nilikuwa nalipwa pesa mingi. But pesa zangu zilikuwa in accommodation because we have to move from one place to another every fucking week. You motherfuckers don't even know what I went through. You know what? Fuck this life. Kila mtu anaenda kazini life. Kwa Irini, nimeenda kulala. Lock. Utai kuja kwa live yangu tena. Wacheni kelele bana. You guys don't know what I put myself through into. Up here bro. Bro tap screen or share live where bloody fucking you have. Mnakuja hapa na judgmental issues. You guys are not listening. This is my story to tell. This is not your story. Yes, it's true. Mnakuja hapa na judgmental issues. Mimi nimekusikiliza na nataka kuendelea kusikiliza, but niko na swali Big Daddy. Na hii I come from a bad place, nakuja from a very good place. Mimi kenye naona wewe you are looking for stability as a man to be able to support. I wasn't looking for stability. You were surviving that time. No. Right now, the place in your life. Right now is a different case. Right now niko poa. Yeah. Lakini sasa mi nimesikiliza mama ya watoto wako, si ndio? Anasema yeye according to her alikuwa na struggle na kuna time alikuitisha ruhusa aende na watoto nyumbani. Si umpatie ruhusa aende nyumbani. I said na watoto nyumbani because one thing you need to understand is one thing. I have to write. Tumia akili yako mzuri, naishi US. There's a notarization letter that has to be written either through my bank account or through my words. Okay. That notarization letter can only be provided with my bank account. Okay. This is somebody that I used to talk to. Nikamu explainia and we call the bank. The notarization letter can come in based on how me and how we are flowing things. Okay. Hawa watoto wawili anatafutia notarization letter awana passport. The first way to get notarization letter is to get the passport. Maybe, I'm saying maybe because alinificha siri. Maybe the girl has the passport. The newborn does not have the passport. How are you going to get notarization letter when you don't have the passport of the second one and she wants to fly with both of them? It needs me to be there in person to be able to give signatures
ndio mtoto apate passport ya kwenda nyumbani. She cannot fly with the boy without my fucking signature. Otherwise, atungekuwa kwa issue tukiargue. That's I true, need to be Big there in Daddy. person. That's Vile true. there in person nikasainia mtoto. Nikasainia the baby girl notarization letter ya kwenda nyumbani. Unaona? If I was selfish as I was supposed to be, I would use that against her. Nimemwambia umeni deny my papers after the marriage. Baby girl, fine girl. Nani, Big Niko Daddy, na kila kitu. Naweza kuonyesha me and how we got married, legal marriage. I know. But kwake nasikia ki-explain huko akisema ati hiyo ilikuwa nini? Guys, please msipandishe watu. Moderators mko na nyege kama sijui mashetani. Moderators, please don't bring anybody up here. I will block your asses. Baby girl, unasikia dem akisemaje kwa badala ati marriage yetu ilikuwa scam. Marriage itakuwa scam umezana mtu watoto wawili serious. But atasema chochote because ako bitter na wewe. Nakuuliza wewe mwenyewe. Just use your common sense. Hata ukienda kwa USIS, ukienda kwa hiyo ICE, uite ICE uambie huyu mtu amenimarry for scam na uasikie uko na watoto wawili. That doesn't even make sense. It doesn't I have make a legal sense. certificate. Tumeenda downtown Florida. I have a fucking marriage certificate with my name, with her signatures, with my fucking signatures. Would even still tell the state that is a nini? It's a legal it's a scam marriage. Well, we all know it was not. We all Let me know show it you that was. marriage certificate. Please, Hapana, usilete hapa. Na kuletea marriage certificate. Ngoja uone. I'm tired of. Hapana, Big Daddy, usilete nini documents hapa wewe. Yo, Biggie. Well, guys, asilete documents hapa, tutaki kuona. Nakuletea, nataka kuona. Sio ndio umeitisha. Na Big Daddy na divorce una. Hebu shukisha wewe chini. I don't talk too much. Hebu talk about please. I don't in the mood of all these nonsense sawa. Shukisha Arwa. Tuliza. Shukisha Arwa. Surely. Hebu shukisha Arwa moderators please. Moderators msijaribu kuniguza, najua kujishukisha. Big Daddy, divorce ilienda through ama nini unamaanisha na uko na Bye, umekuwa lawyer wapi? Bloody fucking unaweza kama divorce. Big Daddy tunakuamini mlio. Mimi nakuamini. Me I believe. Sasa wacha nikuonyeshe baby girl. Unajua mnaniudhiki mkiniambia sina makaratasi. Hapana. Zangu zilikaliwa one step away from everything. No, we believe you. Mimi nakuamini. This is hapa juu inasemaje? I know how it looks State like. of fucking Florida. This is a marriage certificate. Mimi na wewe demenda we signed it. Ini marriage certificate. This is a fucking legal marriage certificate. Mkiniambia sina makaratasi guys, hii ndio makaratasi ya kupewa US, nyinyi wajinga maombo, nyinyi gasia takataka ya municipal. This is the fucking shit that makes you a fucking legal person kuolewa na mtu wenye ako na makaratasi. Oneni makaratasi, mkija hapa kuniambia hizi mjinga mnaniambiaga. You guys don't know the pain that I went through with these people. I felt sorry for my fucking kids. I didn't even care about my life. When they come here talking about my wewe Salomo ulikuwa, you know what I talked to you about. You guys don't even talk about it. Guys, this thing has a fucking stamp. Angalia hizo vitu. Hizi ni stamp za state. Hizi si stamp zangu. Kwani nilifoji hizi stamp? What the fuck are you guys telling me? You guys know shit about this whole story. Big Daddy, ni wewe shukisha mkundi yako chini bye. Hapana, ngoja. Nimechoka. I'm just tired. You guys don't know the frustration I've been dealing with, guys. It's not easy to be a man in this country. You are struggling and you're hustling. Unafanya kazi below the minimum wage. Because mwanamke amekasirika na wewe, hataki kupotea makaratasi akikwambia she's not doing it for the papers. Look at this shit, guys. Look at this thing. Hii kitu iko na my legal names. Jina yangu na jina yake. Until that marriage is finalized, whether imeisha ama haijaisha, it's still there. This is a legal document. What are you guys talking about? Simsome hapa. Fucking state of Florida. Kwani mna vichwa zenyu ziliruka? Mnakuja hapa kunipima mkuniongelesha ni kama mimi ni mtu niko na akili nusu. Do you think I wanted things to be here? Siku kwa hapa ni huo Diana Ross akikalisha mkundi yake huko kubwa na matako yake yanatoshana na nini na flat screen. I wanted things to be the way they want. Diana Ross, you need to stay off my fucking business. You don't even have a fucking marriage certificate for yourself. When mtu ulisika asylum, documents zako na zangu hazifanani Diana Ross. If I was to file for legal documents here, ningekuwa more citizen than you are based on the time that your marriage ilianza. But sikutaka, guys, I did not want to fight this woman the legal way.
I made myself, I went through the things that I went through, and I was satisfied because sikutaka anything that is coming with condition. I was going raw. I was going raw. I was fucking going raw. Read that thing. What is that saying? Hapa hichi tunasema nini? Marriage record. Mwenye ako na akili, enda uka Google hiyo kwa nini? Go Google it on state thing. I was fucking married to this woman. The frustrations in Alieta is the reason why we are where we are right now. What the fuck are you guys talking about? This is a fucking legal document, guys. Ini legal document. Hizi kitu mimi nimeenda nimeprint kwa computer na nikakuja na hapa. What are you guys telling me? Hebu mshuke kwa live. Do you think I wanted to leave my kid in that kind of a situation? I was fucking there, guys. I stressed up every single fucking day. You guys don't even understand what it means to go through the divorce. Divorce is fucking stressful, bro. Unakuja unaangalia, why did I even marry this person if you're not compatible? Oh my fucking God. I wish my mom was alive today just to tell me what to do. I wish my fucking mother was alive today. She can just tell me, my son, walk out of it. Let it go now. I sacrifice so much. Every fucking time I'm stressing over things that I shouldn't have been stressing over. I've been a refuge of myself. I feel like I'm trapped in my own thing. I can't even do the things that I'm supposed to be doing. My kids are growing back in Africa without their father just because I make stupid decisions. And you guys are fucking here judging me. Fuck you all, motherfuckers. Let me talk about live yangu. You guys don't even know this thing. Oh my. Hey. What's on? Biggie, umesema no crying on camera. No, Damaris, I was not really afraid. What I people that have never been in my shoes, they will never understand it. Biggie, don't cry. Unajua, it's fine. Kitu mimi inanishangaza. You all will never fucking understand it, man. If you're living in Africa, you're living somewhere else, you're living in the US, you came here with a green card, you will never understand how frustrating it gets. Biggie. Lose yourself. You fucking lose yourself. The sacrifice that you're putting down, the years that you put down just to make one fucking thing right. You have kids growing in this country. Look at the way these Mexicans are going through. Mtu anadipotiwa wakati watoto wake wako hapo wanamwangalia, he can't help them, he's leaving his kids behind, wanachukuliwa na ICE, they're going to be taken care of with the family that did not even know how they went through all those struggles. Me, I just wanted to say this. You guys are crucifying someone mwenye ana makaratasi USA surely. Na mtu mwenye mna crucify, they don't know the struggle, Damaris. They don't know the sacrifice. They don't know waking up to make a difference every fucking day. The moment umepanda hiyo ndege, the family is on your ass, the community, everybody is relying on you. Kila mtu anataka pesa. They don't even care how you're doing. Kazi ni kukupigia pesa, mabeshe zako, marelatives wako, watu wenyu wa kwenyu. Nobody gives a shit how you're doing. Everybody just need nothing but money. That is the reason why some of us are committing suicide. We are throwing ourselves in front of those running trains. We're going through so much that nobody understands. I wonder. This woman have put me through shit. We got married 2 fucking years down the line. I didn't even ask her for money. This is something I've done it myself. I talked to my friends, I was able to do it. The only thing I needed was her to give me the documents and put in the paperwork. I wonder. Mwambia mtu alee mtoto, unaambia mtu alee watoto mwenye hata yeye mwenyewe kuweka chakula ya meza ni ngumu. No. I wonder. Na mwenye nani ni citizen. Na
Na si Hivi Angela ni nikose. citizen. Big Daddy hana hizo makaratasi za kujisimamia kiwali. Okay, Kiwinja. Lorgini gochne. Abro wekodi. God, I wish my mama was alive today to just tell me what to do. Lorgini igochne. The more you cry here, most of the people watching, I'll tell you 3. Big, umesema no crying on camera. No, Damaris, I was not really afraid. What waelewa? People that have never been in my shoes, they will never understand it. Biggie, don't cry. Unajua It's fine. kitu mimi inanishangaza. You all will never fucking understand it, man. If you're living in Africa, you're living somewhere else, you're living in the US, you came here with a green card, you will never understand how frustrating it gets. Biggie. Lose yourself. You fucking lose yourself. The sacrifice that you're putting down, the years that you put down just to make one fucking thing right. You have kids growing in this country. Look at the way these Mexicans are going through. Mtu anadipotiwa wakati watoto wake wako hapo wanamwangalia, he can't help them, he's leaving his kids behind, wanachukuliwa na ICE, they're going to be taken care of with the family that did not even know how they went through all those struggles. Me, I just wanted to say this. You guys are crucifying someone mwenye ana makaratasi USA surely. Na mtu mwenye mna crucify, they don't know the struggle, Damaris. They don't know the sacrifice. They don't know waking up to make a difference every fucking day. The moment umepanda hiyo ndege, the family is on your ass, the community, everybody is relying on you. Kila mtu anataka pesa. They don't even care how you're doing. Kazi ni kukupigia pesa, mabeshe zako, ma relatives wako, watu wenyu wa kwenyu. Nobody gives a shit how you're doing. Everybody just need nothing but money. That is the reason why some of us are committing suicide. We are throwing ourselves in front of those running trains. We're going through so much that nobody understands. I wonder. This woman have put me through shit. We got married 2 fucking years down the line. I didn't even ask her for money. This is something I've done it myself. I talked to my friends, I was able to do it. The only thing I needed was her to give me the documents and put in the paperwork. I wonder. Mwambia mtu alee watoto mwenye hata yeye mwenyewe kuweka chakula kwa meza ni ngumu. No. I wonder. Na mwenye nani ni citizen. Na si Angela ni citizen. Big Daddy hana hizo makaratasi za kujisimamia kiwali. Okay, Kiwinja. Lorgini gochne. Abro wekodi. God, I wish my mama was alive today to just tell me what to do. Lorgini igochne. The more you cry here, most of the people watching, I'll tell you 3/4, they're just gonna mock you. You think she's God? Is she a small God or what? Is she the one putting the situations the way they are right now? Some of you are so fucked up. Like, which school do you even go to? Don't you have your brains to use your fucking common sense? You're always riding on other people's backs. When are you going to stand for yourself and speak of something that is valuable? Any bloody fucking umeshindana na ikoti moja ya Raila. Ndio maana Raila hata ameshindwa kupata kiki. Because some of you are the cast behind this success. You can never win shit. Ameshindwa kukuwa president 4 times. Ameshindwa kuchukua ni AU. She's just all over. So some of us are making it out here because tumechana na watu walikuwa mzigo behind our backs. We're doing what needs to be done. Dropping the curses, picking up the pieces, moving on and making it better for your own fucking self. Some of these people are curses in your life.
How tumeshinda ukifuatana now, the names that you call yourself, the names of the people that you keep on walking with. Those are the things that are tying you down with your success. Hold down because you're so fucking stupid. You can't think for yourself. Ukithink unathink na Nyako. Ukithink unathink na Raila. And these people are not moving on. Nyako make millions and thousands of shillings on this app. Angekuwa na kila angerudi kwa hiyo kona alikuwa amerudi baada ya somewhere waiting for God's grace to come her way. That's what made me elevate. And I've been doing so well for myself. Look at the same broke motherfucker that you guys with jobless or babysitter. No. Nilitoka kwa hiyo kona. I'm crying for the pain. I feel sorry for my kids, but what the fuck am I supposed to do? Nijiue ndio watu wakuja wajiue. They have their lives. They're fucking Americans. They will make it with or without me. Even their mom some days will look back and regret her fucking mistakes. So fuck you all motherfuckers. Japa kuniambia wanitapia na opo yako kinembea nyako inaniea kinembea. Kinembea nyako ni kwani kinembea nyako ilikuwa kinembea Mungu. Even the dead are happy at some point because the body has been struggling with so much pain that they cannot take. Sani block mkundu yako na ikuti yako moja ya Raila. Change your profile mbwa hii. You're the reason why Raila is not winning any elections. Aende kwa EU amekulishwa block. Akuje kwa nini ameshindwa block. Sema Nyako, rishi kwa kola mkisema unawapatia with this stupid mentality you keep on telling them mnasema kaje ati confuse them una confuse nani when you guys. There's a point where you need to admire. There's a point where I should admire mtu kama Anabenta with her stupidness, with her thickness of her head. She knows how to make money. And that girl is always winning. Kuna watu mmekuja kwa hii app na mioto. Mmekuja mmepatia pesa kidogo and you all have lost it. You will not even be able to control that small money mlipata. And some of these motherfuckers, hiyo yenye walipata, they are able to control it, they still have it. But some of you are so fucking stupid. Utakuja hapa na fame yako siku mbili tatu umeisha kama kampuni ya Kamisi because you're not reasoning for yourself. You always got to see other people's competition. Bloody fool. Kadini mkate ulale. Kila sana picha ya Raila kwa mgongo. Nyinyi ndo masuara juu Raila raizishinda anything. Kabana Raila ati kinembea nyako. Mimi nilimwambia fungue mguu. She was benefiting from me as much as she opened those legs for that thing. So don't come bring that shit to me right now. Stupid ass motherfucker. Kwenye kuna unguo nataka kukuja kujirekebisha kwa wenyewe. Oskawisi wacha ni block ya account yako nyingine. Wewe kula block nyingine ya mkundu. Bye. Nimekuwa hapo chini. I don't even know what time to joke with people. Bye. Utaniwacha hapa na sudo mbwa hii. I'm here thinking that I'm your grandma. Not a fucking joke, guys. This is a moment that is very intense. First of all, most of you don't use your brains. Kids are involved in this situation. There's a lot that was involved in this situation. I didn't just make decisions based on my own feelings. Now, wanawake mnashindaga mkiniambia, I want you guys to ask yourself one question. Have any of them ever thought of my kids back in Africa? Have any of them ever thought of the sacrifice that they are blaming me for not taking for their motherfucking kids? Have they ever taken those sacrifices kwa wale watu wako kwa Kenya? Washaika chini wakiniongelesha wakatafuta ways of helping those kids that are back there. It was just them all the fucking time. Bro, these motherfuckers didn't give a shit about my fucking family out there. This specific individual was self-centered, selfish. You can't even discuss anything that is developing your family with them. She's always about her all the fucking time. Like I was living for her. Akuja kikuongea akisema vile nilifanya. What is she saying the things that she not do? Uwe mwanamke anakaa hapo na wigi akisaizi, did she tell people the sacrifice that she did not do to make things better for me? And those fucking kids that she's talking about. Did she overthink of Eric? Eric is my family too. What if anything happened to Aluoch? Eric only has me and Aluoch. Was she putting him in question? I mean, to just support her all the fucking time.
You motherfuckers are so fucking stupid, man. Some of you be using your brains backwards. Anaongelelea watoto wangu wenye wako nayo. Anaongelelea wale watoto wangu kuhusu Africa. Ama those are not my kids. What about Charlie? What about Olivia? I have a fucking daughter who is 18-year-old. Stupidity limewafungulia wengine wenyu njia. Mnafikiria na mkundu. Some of your brains are not functioning. Brains is not function backward. Let me smoke to my death. If I don't see tomorrow, the world will judge me ruthlessly. If I see the day. Tumoja pande hapa juu. Mtu mmoja pande hapa juu. Mwenye ana rent ya 5K. Kama ana rent ya 5K pande hapa juu. My shoes are too big for some of you to wear. You will never understand. You'll debate. You'll make it sound what you want it to hear. But it will never fit you. So go fuck yourself. You'll never understand it. You will never understand it. Nasema ni pombe. I've been quiet enough. Some of these wanawake watu unazana, okay? Mwanamke unazane anafanya unachukia the entire life that you're living because they have made your life fucking miserable. They don't care about you. They don't care about those kids. They care about their own fucking emotions. This is somebody who would have thought of her kids before herself. Unaenda unakalisha mkundu kwa live, umevaa wig fake. Unasahau hiyo kichwa umevalisha hiyo wig fake was supposed to be going to school. Unasahau hiyo kichwa yako yenye umekalisha hapo kwa Diana Rose haikwenda kutafuta kazi to make things better for us. Unasahau hiyo kichwa yako ndio ilienda ikaiba watu, ikaiba vitu kwa a fucking convict in a country where opportunity is like roses. You should have thought with that same brain you're using to go and sit there. To have bettered yourself as a person. Go back to school. Be a fucking nurse. You're a fucking CNA for all this time. Utaki kufikiria vitu zinaweza expand territories. Unashika mimba ingine ukisha kuja umehimilia to your baby daddy saying, huyu jamaa alikuwa na ukimwi. Today I want to speak. I'm speaking for me today, guys. I'm a fucking broken pieces of other people's mistake. Yeah. Let me speak today so that I can get over it once and for all. I've been running away from my own fucking self. Trying to do better, not for me. I feel sorry for my kids back in Africa. People... Oh, God. I've been a friend's wananiambiaga. I've been my greatest enemy because every fucking time instead of progress nifikirie kujihusu, I'm thinking of other people. Every time that I should be better in myself, I'm limiting myself because I want to think good of other people. Fuck. I wish my mom was alive today. She could give me better options and tell me what to do with those lists. I'm guys. Judge me all you want. You'll never understand until you're in my situation. Upper US. Living in this country, guys,
having none of better support from people you call your spouse can be your greatest nightmare. This is the country where people have given up their dreams. Walikuja huku, waliacha dreams zao, wakapack bags, they went back home with nothing because they were just tired of it. They went back home to start afresh because of the misery that they were living in, just for marrying wrong people, just for being in a relationship with the wrong women. Most of you never understand it. It will be a song in your ears. I'm telling you. I'm not even when I record, you guys record me. Those who understand will know what I'm talking about. Imagine, huyu ni mama mtoto wangu. She knows the sacrifice I put down for her. She's a fucking citizen. Ameenda ameiba huko Walmart. Mimi have been protecting her name, her image. Ameenda amekaa pale kwa Diana Rose, my biggest troll, who keeps on trolling me day in, day out. Even when I'm doing better, nimetoka Florida, nimekuja Seattle, akidanganya watu with her fucking fat ass chicks zake kubwa nyeusi, akisema nauza uji, knowing very well I'm doing better, making a difference for my fucking self. Diana Rose sitting there listening to people. She's not a, like I said, amsaidia. She doesn't even have that money. Amekuja amedanganya niso wangu when my sister came here. Probably mtu amekuja kukalishwa hapo asikizwe. Hata saizi probably niko na pesa kwa account yangu kumshinda. A fucking motherfucker who has been in this country more than me. She's been doing everything, calling herself all those names, feminist, who speaks high value of disrespect towards men, cannot even keep a man, is hosting my fucking stupid baby mama who does not use her head right well, making stupid decisions na nasahau watoto bado ni wangu because I left to better myself. I didn't live for me. Nataka ukweli saizi. Lily live because of my kids in Kenya. So my daughter is turning 18. I'm looking at her face every time I'm talking to her. She's broken. Dad, every fucking time. When are you coming back home? I'm telling guys. But I'm at peace right now. I'm peaceful. Things are falling in place. Things are changing. I feel good about it. Fuck you all. Wherein y'all go fuck yourself. I'm sorry, Carol. Let's talk about drama. I want to bring the dramas. I've been minding my business. I've been playing cool. I've been doing nothing but just minding my business. Fuck.
be sorry. Don't be sorry. Don't be sorry. There's nothing to be sorry about. My fucking head hurts. No wanna kichwa. I can't breathe. Okay, koro kare lor live kare nindo matin. Umela kulala, weshusha mkundo kata screen no share live. Directly I'm sleepy. Guys, sasa make too much many heart leo. One thing that has really hurt me today. Kitu many heart leo than anything that imeshaini hast kwa maisha yangu. Wewe shocha kunipigia simu. When I'm in trouble, you motherfuckers don't even call me. When I needed nobody. Best friend that I was sharing, things that I was going through with. People that I reached out to. But busy bringing my business on other people's ears. I'm going to vent for the last time on TikTok. I'm going to vent for the last time. This was really... It's okay, whatever you guys want to say. Karma, Onyango, Otieno. You guys call it whatever you guys want. My heart is broken. Guys, there's one thing niliambiwaga na auntie yangu. My father's sister told me one thing before nitoke Kenya so many years ago. No nyisagi the Luo. Wajaluo skizeni, if you're a Luo, listen to this. Auntie yangu aliniambia, Awanda. They call me Awanda, I'm the last born. Awanda is my father. The mistake yenye usifanye. My aunt told me one thing, I should have listened to that. Makosa makikitim nyati wadwa kiki kendi Nyarabandu. Tangu niyowewe Nyarabandu, I've been going through nightmares and I fucking feel sorry for my kids. Uyo mwanamke aliniambia kitu moja. Dada yake babangu. You lawyers are the worst people that somebody can deal with. This woman have made my life a nightmare in the United States of America. Married me 3 years down the line. Could never let me file my paperwork. Nimekuwa nikiishi working hard. And the worst thing is her bringing this on the internet, knowing that she did not play her part. Knowing that she's the reason why I was making all the sacrifice that I'm making right now. If she did one simple thing, kama angefanya one right simple thing, angekuwa nakalisha mkundu kwa Diana Ross aki explain the situation. I'm over it. Stalia tena. But understand me, guys, I'm a very emotional person. Guys, unaishi na mwanamke who does not even think of your family but herself, does not even think of your other kids. Guys, niko na watoto watano. I have 5 kids. My firstborn, mshamuona, mnamjua from Facebook. I've been posting her everywhere.
What do you think would be better for me not to bring my first child in this country? What do you think would be better for me to only do one simple thing? Kushughulikia familia yangu. So story ngumu nataka wa sasa niwape. Mimi ndawapatia version yangu. Mmesikiza version yake kwa Dada Rose. Nawapatia version yangu. As I say again, my version of the story, not her version. We got married. Where's that thing? Where's that stupid paper? We got married. We got married on I don't see well at night. I don't see well even during the day. Tulioana tarehe ngapi? Ngoja niwasomee tarehe. My fellow men and women, I never wanted it. Sikutaka hiyo marriage. Now pigini story. Bloggers mrecord mpost hapo chini for those who will learn from my mistakes. I never wanted that marriage. I never wanted it. Like I never wanted it. Tulikuwa na mtoto mmoja. I never wanted it. I never wanted it because I had already seen things that I did not want to see. I never wanted that marriage. And she knows it. I told her countless times, this is not what I want. This is not what I want. I never wanted it. And she knows it. She's not just saying the truth. Atakuja kusema pati yake. I never wanted it. God knows I never wanted it. But directors, please don't block or mute anybody. Hapa leo nimepatia freedom of speech, of expression. Usinitukane, don't be disrespectful. Air your points the way you want them. I know most of you are here to judge me. Most of you are here to change the story in how you want it to sound. But I'll tell you, this is my story to tell, and I want to tell it today because amepeleka mkundi yake huko kwa Diana Rose mwenye anajua has been trolling me. Diana will not offer any assistance to her. Diana will offer disrespect to the child, to the father of her child. Will offer matusi will use the same things against her. Hata yeye mwenyewe anajua vizuri. Huyo Diana Rose mwenyewe atakuja kumtukana na hizo vitu zimekuja kukaa hapo chini akimwambia, forgetting that nilikuwa na put sacrifices down for her fucking fat ass. Nataka nifungue roli yonge. Sio ameenda kuongea huko kivyao. Hata mimi nisikizani leo. I never wanted that marriage. And I was so open with it. So, what is the date? I don't see. Hold on. Nataka drama. Cheni upate drama yangu kivyangu. Mimi nilikwambia cha yangu usikuje kuuliza mtu. Cha yangu ni mimi niko nao naweza kupatia. Just come on a good day. Kama niko in moods, I will explain to you. Let me read it. So my marriage certificate. Msikie vile nasema. Nataka the whole thing. Ngina mjaona niwasomee. This is how it says. Hapo juu inasema State of Florida marriage record. Maumbo nyinyi. Kuja hapa kuangalia vitu zinazibausu. State of Florida marriage record. Angela and Kenya is her name. Orlando was the state. Orlando was the city. Orange County was the county. Florida was the state. Kenya is both where we come from. Edwin Ochinga Wanda, those are my names. Date of birth yangu na yake. City ilikuwa ni Orlando, Florida. Na date yake ya kuzaliwa na yangu. I don't think those are necessary. So marriage ilikuwa tarehe 7. No. Marriage ilikuwa mwezi wa 7. Marriage ilikuwa mwezi wa 7 tarehe 25. The year was 2022. That is the year we got married.
Went to courthouse. Date ndio hii hapa. Tena mulikie muone. This is a married date. Mnataka TV show? Wacha niwaletee, mtap screen and share live. I want to give you guys TV show mnataka kusikiza saizi. Sienda amepeleka mkundi yake. Mimi have been holding my peace, nilimove on to Seattle. I was trying to do better for myself. In fact, emotions zimeisha. I'm not feeling sorry for myself anymore. Not even for those kids. Mtap screen, nataka kupatia the story, the version of my story. Sema pia na version ya story yake. I need to blow my nose. Can I go blow my nose? Ndio nirudi nipatie story. Moderators, if anybody bring anybody up, ukileta asi ya mtu hapa na kublock. Acheni niongee. The man has to speak for himself. A lot has been said. Can I go blow my nose and come back? Comment section. Nyinyi ndio mnanitusigi, nyinyi ndio mnanijajigi, nyinyi ndio mnasemaga vitu zenye make sense. Can I go blow my nose and come back? Yes, go blow my nose. Nimechukua mashklod. Probably machozi. Don't cry, I wonder, don't cry, I wonder, don't cry like a little bitch. Okay. Inisi mambo, babe, I'm sorry. Just please. Chini niongee saizi nitoke. Simlisema acha mtu ongee itoke. Semena ameongea imemtoka. Saizi sana lala nasikia vizuri because amekuja kudanganya. Kesho Diana anakuja kunichimba nayo. As I said earlier, guys, I want to bring this issue up because nilikuwa protect. Sikuwa najiprotect. Sikizeni your part. I was protecting uyo dem. Simi nilikuwa najiprotect. I didn't have any issue to protect myself. Mnanisikiza? Ni yeye nilikuwa na siri, nilikuwa na ficha juu yake, si juu yangu. Si mimi nilikuwa na criminal record. Si mimi ndio. I wasn't the one who could not be able to get a job. She was the one. I protected this woman for a very long period of time and wacha unga imwagike saizi. Si unga isha mwagika. If you can go out there and speak of me, knowing very well the sacrifice that I put down. I left Florida because of my own sake. I left Florida to be able to better myself. I left Florida because I wanted my 2 kids that are in Kenya wakuja hapa in the shortest time that possible. Guys, I was making money in Florida. Watu wanashinda wakiniambia anashinda kupiga kelele kwa comment section. Oh, big amepata. I was making almost the same amount. But remember, Florida nilikuwa nafanya kazi by hours. Huku nimepata watu wanafanya kazi probably days. Mtu anafanya kazi from 7 to 7, 8 to 8. That wasn't my life back there. Back then nilikuwa nafanya kazi either 9 or 10 hours. 9 or 10 hours. The only reason why sikuwa na save, guys, she wasn't working. Her fat ass that needed to get a job was not working. I was the only breadwinner. Sasa amekuja kufungua mdomo, amekaa huko kwa kapunye akinikosea heshima. Now sikizeni side yangu ya story. Her fat ass was not working. She had a criminal record, I don't know from what. Mimi sijui, sikuwa naishi na yeye. Nilikuwa naishi na Mama Eric. Those of you that used to see us, I was living with Mama Eric. And I protected her. I didn't want to bring this whole thing on internet. Angie
aka vila najita saizi, alienda siku kwa huko. I don't know what she did, but the last time I checked in, nikiangalia marriage yetu online, when she filed for divorce, with the help of a little friend, we found out that she had a criminal record. Unanisikiza? So the entire time when alikuwa kwa nyumba, she could not even apply for a job because over here these people, they take this thing seriously. Hapa kama umeshakuwa na record ya, you know, misdemeanor, rape case, whatever, you getting a job becomes a problem. Ama utapata tu jobs zenye ziko si zenye unataka. Unasikiza? Hapo tulikuwa na mtoto mmoja kwanza. Na mimi na ujinga yangu bado nilikuwa naenda huko tunadinyana, you know, things were not really good, but I could go there once in a while. I was going to her place. I didn't know what was going on because I used to live so close from Lodge. Vila amesema nilitoka Hosi. Nilipotoka Hosi, I was admitted for almost I think 2 weeks. I went through a procedure called bronchoscopy. Nilikuwa na issues kwa my chest. I lost a lot of weight. I was not well. I kept on, you know, treating the wrong things until nikajua. So this is funny. The reason why tulioana na yeye haraka, I went through pain for a very long period of time. Nilikuwa nimegonjeka for long. Na the reason why nilikuwa nagonjeka, sikukuwa na insurance. When you go to US, wanajua the way health insurance works. I didn't have health insurance by then. So the reason of the rush of this marriage was for her to add me on her health insurance. Hatukuana because tulikuwa tunapendana. Though tulikuwa na watoi. Tulioana ndio afanye nini? Anike kwa health insurance yake. That was the deal of our marriage. That was the reason, I mean. Angie anajua vizuri. She knows, she can tell it. She did not marry me because we were in love. We got married so that she can add me on her insurance because I was getting sick. I was in and out of the hospital. They could not treat me without having my health insurance. I went to ER. They could stabilize my situation 2-3 days. I could not get my medications. The medications that I was taking were very expensive. We couldn't pay out of them. We couldn't pay for those medications out of pocket. There are times that I was even reaching out to some of these wicked friends. Guys, kuna times nimetoka hosi nimepewa prescription ya almost $3,000-4,000. I couldn't afford it because mimi ndo nilikuwa breadwinner. Niko mgonjwa na naenda job, yeye amezaa ana job na hajai niambia, hakuwahi niambia alikuwa na record. She never opened a big mouth vile ameenda ku open her big mouth kwa Dana Rose akiniambia ana record. She didn't do it. She kept it a secret. Mimi nashangaa, why can't she get a job? She lost. Alikuwa na gari, yes, alikuwa na gari. Alikuwa na Honda CRV. Mnajua Honda CRV vile nakaa. Honda CRV ni hizi Honda kubwa zinakaa kama sort of RAV4s, but ni hiyo size ya, you know, imeshinda RAV4 kiasi. Hiyo Honda CRV ilinunuliwa hiyo time nilikuwa mgonjwa. After we lost the first car. The first car ni mimi niliuzia best yangu. Gari yake ya kwanza was easy Toyota Camry za kitambo. It used to, you know, it wasn't functional so well. So I gave, in fact nilipea huo mse kwa mse kwa inipea do based on huo mse alikuwa anataka kitu inaitwa, alikuwa anataka C registration, alikuwa anataka watu kwa US please, how do you call that thing? Umsal insist nipatie title ndiye nipatie pesa. Gary was as useless as worth probably $1,000. But this guy was my friend. I used to work with him. So one day nikikuja kuchukuliwa job na hii gari because alikuwa anani pick up and anani drop off. Gari kazima kando ya barabara, and that was the end of that car. That was in 2022. If I can remember, probably February, March hapo. The reason why
huyu best yangu ndo anafanya naye kazi. Hata nikimpigia simu sijaongea naye in a very long time. Huyu jamaa ndiye alikuja akafanya nini? Akatoi gari cause alikuwa na, he used to have a nice, alikuwa na truck kubwa. Akakuja akatoa gari kanda barabara, sikupay anything. Tukachukua gari tukapeleka mahali tulikuwa tunaishi. Kwenye na gari mahali tulikuwa tunaishi gari lizima. So I used to operate on my own, getting to work back and forth. I was the one working. Hapo remember alikuwa meza Lydia. So one day I got sick, like seriously sick. I could not do it. After we moved to a new apartment, 2-bedroom. Na mimi ndo nilikuwa breadwinner guys. I wish mngeniona. Unaona zile picha nani JB alikuwa na post. JB that time ukipost hizo picha nilikuwa naenda job nikiwa that fucking sick. Like I was fucking sick. Nisikuwa na insurance. So the only thing ukienda ER, emergency rooms, they just stabilize the situation. Unarudi home, unaandikiwa prescription, unaambiwa follow na your primary doctor. I didn't even have a fucking primary doctor to see what insurance. So kumbuka ile gari ilifanya nini? Ilichapa. We had a car that was not functional. We have an apartment here that I'm struggling to pay because I'm the only one who is working. Her fat ass was not working. She's not telling me that she has a record. One day, one night, hapa ndio sasa vitu zilifanyikia. One night nilitoka job because kazi yangu ilikuwa ni 2 to 11 p.m. in the evening. Nilitoka job 11 usiku. Nilipotoka job nikakuja home nikalala. With myself, sick, struggling, throwing up here and there. I had a lot of things going on in my body. The apartment that we were living in a nice place. Those who remember me from back in the Facebook, nilikuwa na post place, nilikuwa naishi, it was a nice place. Nyumba ikaungua. Mimi ndo nilimuamsha, nikaamsha, I woke up very quick. Mtoya kaamshwa, tukatoka in the apartment because the police, the cops were there, everyone was like, we were rushing. So nyumba yetu iliungua nusu. Part yenye tulikuwa naishi haikushika moto, though the other part really burned down in the middle of the night. Tukafanya nini? Tukatoka nje usiku. So tumekaa huko nje. Nilipigwa na baridi, but Florida si kama huku. So hii apartment ilipoungua, our rental insurance ikaturentia hoteli. Remember, rental insurance, Florida, I don't know if it happens here too. In Florida is mandatory, like you must have a rental insurance. Uwezi rent nyumba kama uja ku-approve na rental insurance. Tulikuwa na rental insurance. We moved out of our place. The rental insurance ikatulipia hoteli. A nice place, very nice new hotel. It was like a suite. You got a bedroom, living room, kitchen, and whatever you can cook. We stayed there for almost 4 or 5 months, I think. Nikamsuggest here. Your time, remember guys, I'm sick. Mazen niko weak, but bado naenda job. I was still working. I suggested, it was my suggestion, I remember very well. Nikamwambia, hey, instead of paying this place, instead of letting insurance pay place, why can't we just move out? Utafute place ya kwenda, mimi nitafute place ya kwenda. We talk with our friends who can host us, so that your person insurance inalipa hoteli, they can, compensate for us to do other things with, or rather to get a place with, because we've lived here the longest, and maybe insurance ingechoka na sisi. Before that night, akanisuggestia, akaniambia she needs to get a car. Anataka down payment, nimpatia $1,000, which she kumpea that night. Though nilikuwa na panga kumpea do. So alipopata hiyo Honda CRV, mimi nikampatia hivi. I told her, if I'm giving you money, I want my name to be in the car, because I had
nilikuwa encounter losses na kutumia gari zenye mimi ndio nalipia but ziko kwa jina yangu. Guys, hapa US ni one useless place. You can pay for a car if your name is not in it. You're as useless as hata kama ni mtu amekusainia. You cannot, in case anything happen, mtu jina yake kwa hiyo gari ndio the owner, ndio the factual owner of the car. Wewe ni hawatajua wewe unalipia gari. So nikamwambia I've counted the experiences whereby I paid for the cars that my names were not in. I needed my name to be on that car and I could not get my name to be on the car because I remember sina SSN. SSN is everything in the US. Nikamwambia kama nilalipia gari nataka jina langu iko kwa hiyo gari. Unfortunately sikutoa pesa immediately. Akafanya nini? Akaenda akachukua gari. Nilienda kuchukua gari bila kuniambia. I didn't give my money right away. After a few, probably 2 days, 3 days, akaniambia she bought the car. The car that she has right now, the black CRV Honda that she's driving. Nice vehicle, powerful, big engine, beautiful. She told me that nimechukua gari but I borrowed money, which means jina yangu iko kwa gari. Gari shachukuliwa. Ukitoka na gari kwa dealer, she already has the car registered. She already has a plate number, which both will be in her names. I didn't pay the money, but I gave her the $1,000. Akanipatia jina ya mtu nitume nini, nimzalia $1,000. I zelled it, sikuuliza maswali, but remember the car was already not on my name. So hapa inaturudisha kwa ile party yangu ya kuambiaje we were supposed to be leaving the hotel. No. Kutoka hapo hoteli, I'll watch aka Mama Eric, aka the pink coat lady, had decided alipata job Florida. She got a job back in Orlando. The job that, one of her jobs ilimwita. I think they offer her some money. So akaniambia Biggie, nisaidie kutafuta nyumba. I'm coming back and you can help me the boy until ABC. Nikamwambia alikuwa anajua, me and Aloch we talk. We're not really friends like that, but we talk a lot because mtoto wangu. So the agreement here tukitoka kwa hoteli was to save money. The agreement nikitoka kwa hoteli was for us to get different places. She get a place, I get a place, so that insurance ifanye nini, itulipe pesa instead of keep on paying the hotel for us. That is where things go wrong. But mkumbuke hiyo time tulikuwa tunaishi kwa hoteli nikiwa mgonjwa na sina insurance. Hapo ndo tuliendaga courthouse. One of these dates ziko hapa. Guys, we went to courthouse nikiwa mgonjwa, niko na H. pylori, sijui niko na tuberculosis, like my body was just going through a lot. Those pictures, man, I was fucking sick. Tukaenda courthouse ndio nike kwa insurance yake, which never happened. After kutoka hiyo courthouse, hiyo hospitali nilikuwa, thank God to Advent Health. Advent Health is one of the hospitals that I will forever praise. They saved my life. When I went to Advent Health, napataga ama case workers. I don't know. Those work in the hospital, they know. Kuna ama case workers in the US, they just walk to the hospital and akuuliza what your insurance, what is your situation. Mimi na mdomo yangu nikwambia ukweli. I told them, hey, mimi sina insurance and I don't even have a primary doctor. No, I was going through. So they gave me a primary doctor, they cover my medication, and they give me follow-ups with this primary doctor. Nilifoka house 2 weeks after kufanyiwa a procedure through the pipe, through to my lungs. They washed it, they bring it out. I did a procedure called bronchoscopy. Ukondo nilijua tire. I learned a medical thing. Nilijua mandizi inaongeza your potassium. My potassium was low. They keep on injecting me those salts. Unfortunately, ikapatikana nilikuwa na tuberculosis. So nikiwa na TB, before kwa discharge, they have to make sure uko place yenye
either unaweza tuberculosis in Florida, it's like a health disaster. Ni kama, you know, it's something that they would not let you go if they don't know where you're going and who is going to take care of you. So there are two options. Either you have a nice place with people that are not infected with tuberculosis, or they take you to a facility that you'll be there for medication until upone. Unfortunately, mimi nilishachukua nyumba na we had rented a place, me and I'll watch. Because Angela, first of all, alidanganya. She said alidanganya na hama. That was her terms. She said she was going back to Missouri. Alikuwa naishi Missouri. So mimi nilikuwa na place, a nice place. Nikatuma case manager wangu kwangu, akaona place nilikuwa na, you know, the place. She was like, okay, this place is nice, blah blah blah. So watoto wangu wote wakafanywa, alienda katestiwa, mtu yake katestiwa, ule mwingine katestiwa, nikakaa kwa medication, nikamaliza medication zangu. So I was not living with her. Ile insurance yenye alini add ndio ini save never went through because she did not provide the documents. Unfortunately, alikata ku provide the information that was needed ndio nifanye nini, nipate ile insurance. By lack of God, nilikuwa nimeshapata hii program inajiita Ryan White. Bro, my meds were fucking expensive. I was talking over 6-7 grand a fucking month. 7 grand when you're not live ni kama $7,000 a month. I was taking expensive medications. Mimi kukuwa reformed ilikuwa ni grace of God, haikuwa ni mdomo ya mtu. Saa hizo mimi na huo dem atuishi pamoja. Mimi nimehama, nimerudi kuishi na nani? Na Lodge. Ile nyumba mlikuwa mnaniona. Me and the Lodge were staying together in agreement of we are doing things together. Guys, men that are in this life, if you're watching this life as a man, I can tell you one thing. Having a child with a woman should not make you a refuge person to that person. If you're not feeling the vibe. Mimi vibe yangu na yeye ilikuwa like it was always vita, kelele, hatukuwa tunaelewana. Sitakuja hapa kumharibia jina vile ameenda kuniongelelea. Me, I'll speak the truth, nothing but the truth, and I was never going to speak about this. This is how long I protected her. When she came out saying that nilikuwa HIV positive, ilikuwa the doctor called me, akaniambia situation yangu, and upper information is powerful. They ask you if you want to share it or if you don't want to. Unasikiza? I sat down with them, I'm like, huyu ni mtoto wangu, whatever the case is, wacha ifanye nini, liwe liwalo. Wenye wanajua tuberculosis is very close to HIV. Tuberculosis na HIV ni hivi. Very few people that wako na tuberculosis hawana HIV. Most of the people that has tuberculosis are HIV infections or other patients. Guys, this is not something that I'm not even talking about. It was always there. So when she came out with my story about my health, just because nime disagree na yeye, akinifanya nini, akikuja akamgelelea health yangu without me being there. Saa hizo kumbukeni, ukitaka kujua udema alikuwa na roho mbaya, roho chafu yenye I kept on sweeping things under the carpet. She did not let me have insurance through her. She did not submit the documents that were needed. Fortunately, nilipata insurance through your group inajita Ryan White. Guys, Ryan White ndio ili save. You can offer medication, you can offer services, niko na dental appointment, niko na eye doctor's appointment, like I can go anywhere with Ryan White. My checkups a month goes up to probably $6,000-7,000 a month. My medications were very fucking expensive. Huyu dem alikataa kusign documents insurance yake ini add. Huyu ni mama mtoto wako, guys. We have a fucking child. Bado naenda kwake na mdinya. Siishi na yeye but naenda huko na mdinya.
when we're making this second baby, when we're making that second baby, she knows me and her we are not in good terms. Mimi saizo hajaniambia kuna record. I didn't even know that she has a record. I'm still, you know, nilikuwa nalipa simu zenye tulikuwa tunatumia. Phone bill yangu na yake sikuwa namsaidia na rent, sitadanganya. Her rent was not as expensive as where me and Aloch used to live. But I was paying our phones and I could go chip in one thing or another if she needed. Our phone bills were over $200. Phone bills zetu zilikuwa very expensive. I don't know for what some reason, but I was like, this is what I used to pay, like $200 a month for phone bills. Guys, I'm paying for the services and 2 new phones. She got a nice phone, I have a nice phone. It will all taken care of under me. That is the only thing nilikuwa namfanyia mostly. That is like consistently. Hapo bado tuko na mtoto mmoja. Remember, niko na hii. Tumeoana and she refused kufanya nini? To let me put in my paperwork. Guys, a marriage certificate is everything here in the US. When you're hapa unajua, this small piece of paper can determine how your life rolls in this country. So instead of, I needed citizenship, nilikuwa nataka citizenship yake na birth certificate za mtoto wangu. Niende nifanye nini? Nifile paperwork yangu. Huyu dem alikatakata. Akaniambia akunioa for papers na akunioa nisaidie na makaratasi. Mimi saizo naangalia, we've have a lot of disagreements. Us living together was always a nightmare. Either she's lying about finances, she's lying about things. That is why sikujua alikuwa na record. Nisikiza. Nikamwambia na pressed, nikamwambia, you know what? I didn't care about that marriage thing. You can file that divorce. Alipofile divorce, ndio niligundua udem alikuwa na record. Guys, mimi sikuwa najua. I didn't know she has a record. Hapa US, kwanza mtu alinipulea story out, alikuwa anafanya kazi na serikali. I gave her the names, akaniambia, you know, do you know mlikuwa evicted uko place mlikuwa. I'm like, what the fuck? Mimi niliambiwa lease imeisha. Unajua lease inakuwa 1 year 6 months. Then kidogo hivyo ananiambia, do you know your wife has a record? I'm like, what the fuck are you talking about? Me record gani? Yani nilifanya nini? Mimi sijui. Guys, I'm fucking blind. I don't even see all these things. And I didn't even talk about it. Sikuambia hata watch. Like I freaked out. I'm like, what do you mean she has a record? Akaniambia, do you know ABCD ilifanyika date CDQEI? But I'm like, what? I'm fucking blinded. I didn't even know all that. Na nikajiuliza, how is she surviving? Because kila sana nipega nafanya Uber. But I'm like, she's a fucking CNA. She can make more money doing CNA than kufanya Uber. Nikaambiwa, wewe, wake the fuck up. Bibi yako alicommit crime ya EDE. But since it's not a, you know, it wasn't a big deal. Akuenda jela, alikubali kuserve time nje, akona case manager, and she reports to her probation officer. I don't know how those things work. Miss Day kwa jela. Guys, nilisha nguvu. Kusikia akona record. Na hapa najua US, if somebody has a record, mtu akona record haizi kufailia. Anybody that has a record, they cannot file for you. Because they are under government supervision. Haizi kufanya any paperwork, haizi kusaidia. But being that she was a citizen, haikuwa inamuaffect, ilikuwa inani-affect mimi. Her record was not affecting her as a person because she's a fucking US citizen. Unaona, bado anaweza pata hizo ma EBT, anaweza pata government support, anaweza chukua vitu zinaweza, but haizi fanya kazi. Haizi fanya kazi ya maana because hapa US, when you go to looking for a job, the first thing they do, they run your background checkup. Most of the jobs will run your background checkups. And especially her line of work was very intensive and very sensitive. She could not be able to get a job. Now it can make sense. No wonder udema ameshinda akifanya Uber. I'm like, guys, mimi naye ni nani? Mwana nikapiga Jack Daniels zangu. Nikaenda nikamconfront. Nikamuuliza, Angela, yani you did this, no kwa niambia, for this small amount of money that you'd have asked me nikupatie na ulikuwa nitisha pesa na kupea. Mama mtoto wangu aliruka kipetero kiyesu akiniambia a fucking stupid lie that even a 2-year-old told I would not buy. Akiniambia nimefanya nini?
akiniambia na accused wrongfully, akiniambia sijui somebody stole her identity. I'm like, this thing has your name, you even admit. Like if you pull that whole information, inakwambia she even admit of committing the crime. Akapatiwa modes of payments based on kenye ilifanyika. I'm like, information unasema bado na accused and it's there. Una insist that somebody stole your identity. Like seriously, this is what happens. You fucking stupid followers wenye mnaga akili mna follow up. Hapa US kama uko na record, huwezi pata kazi. Kupata kazi ni ngumu. Kama uko na record, huwezi hata pata apartment because they will run your background. The moment imepatikana kwa record yako, huwezi pata job, huwezi assign for apartment. That is the reason why we kept on moving from one place to another after Locha alienda. Because she could not sign for apartment, I could not sign for it. I had the paper, nilikuwa na pay stubs. Mnasikiza? Nilikuwa na pay stubs na angeza sign for a place. Nilipopigia huyu Merupriti simu mwenye anakuja hapa kuniongelesha leo. When I called Merupriti and I explained the situation to her, Merupriti was the only person I used to know. Like, yeye alikuwa kama sister yangu. Like, I could call her all the time. Merupriti na akanifanyia nini? Akanirusha chini ya basi, akaenda akaniambia Lady J story yangu. The next thing naamka asubuhi, Lady J amenicharaza na the same story. I'm like, what the fuck? I thought you're my fucking sister. You're supposed to be protecting me. Guys, hizo mainzi naamka maze. Things that I used to go through, you guys don't even know. When Uyo Charlie, the little man, was being brought into this world, mimi ndo nilikuwa breadwinner. I was the one who was working. She didn't have a job by then. When she gave birth to that young man, mimi ndo nilikuwa nafanya nini? Nilikuwa naenda kazi. Mtoi alipelekwa kwa nani? Kwa beste yake. Huyu mtoi hakuwahi chukuliwa. Guys, mtoto hakuwahi chukuliwa na children services, as she's saying. Hakuna mtu aliyechukuliwa. The little girl was with her friend. I was at work. I was working those days. The baby girl was not taken to anywhere with the government officials. Hizo stories alikuwa anasema hapo akidanganya hapo. Mtu yako haichukuliwa. Maybe kama alichukuliwa saa hizi after he left. The kids were both with me and her the entire time. Only 2 days that the girl stayed with her friend while she was giving birth to the boy. Tulikuwa na watoto the entire, hata mkiniangalia, I was even making videos with those kids. Nilikuwa na watu hii. So the reason why we kept on living from one place to another, she could not sign for a place. Alocha mehama. Nobody wanted to, like, even the people she hosted, guys, I would call them. Nilipigia kazini yake Joe, nikiambia Joe, can you just have Angela for a few days? Mimi I can, naweza ishi na beshte yangu so that we can figure out this whole thing. Those people never wanted anything to do with it. I'm like, what did you do to these people? Nobody wants to listen to you. Nobody even wants to talk to you. Like, what the fuck have you done to these people? You motherfuckers don't know, man. You can judge all you want. You can say the fucking things you want, but believe me, I was the one wearing that shoe. I know how it fits. Huyo mwanamke is a fucking nightmare. Umeolewa na mtu for fucking 2.5 years. Amekata kukupatia just fucking pieces of papers. Uende weke pepa wa kiato and to change life yako. I wouldn't have to leave Florida. I wouldn't have to leave her with kids. Nikuje nitafute maisha if things were in place. I left for the sake of my own fucking self and for the sake of my other kids. Nyinyi inamuliza kids. Did you guys know that nilikuwa na watoto wengine Africa? I was working and my money was going in drainage. Now I work for fucking bills. Every time pesa inakuja kama imeisha. I make over $2,000 every 2 weeks. Pesa inakuja kama imeenda. Because we are not, pesa nafaa kulipa rent 1 month. Nalipa every fucking place every 2 weeks. But I'm like, what kind of life is this? When are you going to wake up and make a difference? But ana insist hizo, ana record. Huyo kapunya mwenye amekalisha mkundu hapo chini does not even understand these things. She lives in the US. My kids were swinging in. The reason why I left Florida, guys. Mazao yangu ya kutoka Florida itaivana in a few days. You know, it's a sacrifice. It may not have been a very good sacrifice. But you all have seen me reforming. You all have seen me making changes. You all have seen me doing better for myself. I didn't leave Florida because sikuwa na kazi.
Nilitoka Florida because my ways were closing and I need to make a difference for my kids and for myself. And remember, I didn't only have kids in sikuwa na only Lydia and Alexian. I have Charlie, I have Olivia, and I have Eric. I can't just do well by other 2 kids while these other ones, their lives are being ignored. So akika pale na kapunya kidanganya akisema ABCD. She needed to go and get a fucking job. She needed to go and say the truth. Aseme vile alikuwa na record, she could not work. I was the only one providing for her fat ass while she's the fucking citizen. Mimi I was an dog. Guys, sikuwa na, I wasn't a citizen. She was a fucking citizen. She was a US citizen. She could get all the help that she can from the state, from ABCD. Mimi sikuwa na hizo chances. Mimi was just a fucking nobody living a fucking normal life. Yeye ndiye alikuwa na record. Angeza pata job. Simuliza Alocha hapa. Ulipigeni Alocha simu akuje kwa live. Alocha waambie. Nilishare hiyo story na Alocha, nilishare hiyo story na Meruprichi. Meruprichi anaenda kashana ile DJ. The next thing nimeamka ile DJ ananicharaza mazenda the same thing. Nililia kama mtoto. Acha vile nimelia leo. I called Meruprichi, I'm like, "Motherfucker, you're my fucking friend. You're supposed to be a sister to me. Why are you saying mtu alimendigi peace between mimi na..." Mnakumbuka ile time mimi na Meruprichi tulikosana. The only person that made peace between us was Ayeko. Ayeko called me, akaniambia, "Biggie, this need to stop. What can I do to make it stop?" Nikamwambia Ayeko, I told Ayeko, "You're my fucking sister. If I'm going through something and I share it with you as a sister, I was expecting you to give me a shoulder to kneel on to." Uyo dem mwenye anaenda kukapale kwa lady, kwa Diana Ross akuja ni chambe kesho kutwa using the same things against me. Mngemwambia kitu moja. The only thing she needed to do, she's a fucking citizen in this country, she needed to do right. Aende atafute kazi. Siku kaa kwa Lady J na hiyo wig amevaa ya plastic explaining things that she did not do the right, sugarcoating the story instead of saying the truth. The truth will hurt always. But I choose to be silent, and I'm tired of being silent because you all motherfuckers are always pointing fingers at me. I'm a very, kila saa ni mimi nakuja kuchambwa. Ni hakukuwa na kazi. Ni alikuwa na record, mimi nilikuwa na job. Mimi nikitoka London, guys, like you guys were seeing, nilitoka London na kazi. If she was doing the right thing, kama hakukuwa na record yenye alikuwa nayo saizi, she wouldn't be having time kukaa kwa camera to explain those kind of bullshit based on her career. She would be a fucking working. Utakuwaje citizen kwa hii country, guys? We come in this place to better ourselves. Huyu dem alikuwa na opportunities mob and she screwed them up. She fucking flushed all those things down the toilet. It will take her years to build that thing back. Those shit takes time. Hiyo record itatoka within a night. Nyinyi wenye mnaongea paka zenyu, you guys don't even know the story. Amfikiriagi. She fucking wasted herself and that thing was fucking hurting me. I'm like, bro, what the fuck? Kesi ya $300-400. What the fuck were you thinking? Mbona unataka kuniambia? Mbona unataka kuniomba hiyo pesa? Mimi ni hustler. Ningempatia hata hiyo doa, angeniambia, hata ningemtafutia, hata ningefanya vitu magics zangu. And then msikiza Aloch the pig. The reason why me and Aloch we get along, Aloch does not, she disclose her finances. Tuna discuss our finances. Tunajua mimi na Anivi, wewe na Anivi, leta hii tufanye hivi, tufanye vitu pamoja. Angela is ever lying about everything. She didn't go to Diana Ross's place to speak the truth. She went there to humiliate me. Well, she ended up humiliating herself. And that's just the truth. Mimi nitasimama na yeye aningoje koti, when things get better, apate child support. Probably nitakuwa nimechoka by that time. Nitakuwa maybe nimekufa ama nirudi Kenya, because she's not somebody that I wanted to be with. And that one has not changed. I still don't want to be with her in a peaceful way. Like, ni mtu ana exhaust energy yangu. She exhausts my mind. She makes me feel like I'm fucking miserable. That is the truth. And that is the truth that I explain our watoto in the next 20 years to come, if I'll still be alive, 10 or 5. It was never working out. Mulizeni, mbona nilichange number? Mimi siku change number. Hii simu yenye natumia saizi, hii iPhone X16 Pro Max, I paid for this phone until my last minute. Kupiga simu, guys, hapa watu wanaishi US, we don't pay phones in cash. Unafanya trade in. Trade in means you're eligible to trade in for a new phone. We traded in. Hiyo ilikuwa ni favor, like I treated her with a favor. Nikamwambia, let us trade our phones. Tulikuwa na
tulikuwa na S24 tulikuwa na 14 iPhone 14 Pro Max, both of us, because hizo ni mimi ndo nilichukua, ni mimi ndo nililipia. Nikamwambia let's do the upgrade. Simu yangu ilikuwa poa, tuka order hizi simu, mimi nikampatia simu yangu after testing everything. Nikamwambia she was supposed to be turning in the 2 phones. Guys, you are turning in the fucking phone, unarudisha tu simu kwa the carrier ndio bili sikue over what it is. Mimi napigia AT&T simu nikiamka, naambiwa I have fucking $14,000. I'm the fuck, what are you guys talking about? $14,000 ya nini? Naambiwa you guys did not turn in the phone that you guys traded in. Hiyo simu yangu nilimpatia, kama ku trade in yake simu yangu alipeleka wapi? That is the reason why niliachana na hii line. You guys think I wanted to leave my number? I left the line because I could not. I'm like, fuck that shit, I'm not doing it. Silipi $1,400 na nilipea na simu alipeleka wapi simu yangu? Na nilimpea, nimeres kila kitu, I gave her the phone. Yeye anasema alituma simu, it was her obligation to follow up. Ananiambia ati alipeana simu, bili imekuja $1,400. Hata tajiri hapa US hizi lipa $1,400 simu. You all are fucking judging me for not knowing anything. Go fuck yourselves, get the fuck out of here. Niliacha simu kaenda hivyo. I lost my line with my fucking line because of that reason. I didn't lose the line because I could not pay for it. Siniambia anything. I don't even need those consultations. It means shit to me. Mwanamke before kuja kae chini kwa Danaosa niongelele, mwambieni she need to put things in order first. She first need to clear ile record alikuwa nayo huko chini, akuja jiangalia, ajite mkutano. She's a fucking US citizen. She needs to do right by herself before she can even talk about me. Na mtu kama Diana Rose, mkimbizi mwenzangu, the one that alisika asylum kama some of us here, surviving based on God's grace, anakuja kukalisha a fucking US citizen who is supposed to going back to school, apate bachelors in nursing, akwe whatever. Talking like that and just still with the fucking things that I was fucking paying. Nyinyi Waluya ni mashetani wa watu. Huyu Mbidhe anajua hiyo story. Mbidhe used to talk to me nikienda kwa clinic. Mbidhe was my fucking friend. She knows that story. Mbidhe knows it. Mbidhe ni mara ngapi uliniambia niachane na wewe mwanamke? Mbidhe, how many times did you even tell me to just walk away? I used to be with Mbidhe on phone call all the time. Nikimpigia like I was crying to people. Nobody was even listening. Na niliogopa kuja kuongea na mtu because unaongea na say the next thing story yako iko public. Umeenda umetafuta friend unil on that friend, the story is on public. Umeenda umelilia best yako, the next thing unachambana the same thing ulikuwa unaambia mse. Mbidhe alikuwa anajua story. Mbidhe alikuwa anajua Kenya nafanya. Mbidhe knows alikuwa I was working as a maintenance guy kwa hoteli. A maintenance guy is like somebody who fixed everything. I was fixing things, najua kufix AC, najua I was doing things here and there. I had a good job back then. I wasn't wiping anybody's ass. What are you guys talking about? Kizo ya kuja kuniambia mkundu, I was making the same amount in make size, but the only problem is Florida nilikuwa na, Florida Florida is a tourist state. So sometimes utakuwa they will cut the hours based on how availability of the tourists based on the hotels. Those who have worked kwa hotel industry wanajua. Ghostface, wacha kwa blog, wacha ongea vile wanataka. Maybe ni amekuja hapa na sudo. Maybe sikuacha, I didn't leave my things because of myself. Those were the sacrifice. So hizo vitu zenye Diana Ross alikuwa anaambiwa hapo, wakikaa hapa akimwambia huyo feminist mwenye ameshindwa kupunguza mashavu, kazi ni sit on other people's business, poaching that woman to bring that story up. Angela and Kenya, you've embarrassed yourself because umefanya niongee vitu zenye sikufaa kuongea. Protected your ass that much and your stupid ass does not see it. Go get a job. You're a fucking US citizen. Stop sitting on your ass every day ukienda kujaibisha kwa internet. Unaniongelelea, you know how much I hold you down because of what reasons? Tapunya kupatie kazi. Mimi niliwaambia kitu moja guys. When these things were breaking down, when this home was breaking down, I was talking to this lady. I'm like, why she did not? Mbona mtu hatawezi kuambia amefanya kitu? When that information was pulled out, nimeenda nimekaa naye chini so that I can ask her, how did this happen? She was not even saying it. Like bada na deny, ananiambia, guys, how can you tell me mtu amebeba identity yako, ameenda amefanya nayo kitu, umekuwa kwa record, fingerprints zako zimechukuliwa, uko kwa system, how?
Am I that stupid? Do I look like a 2-year-old? Mimi nilishikwa na mugshot. Mugshot yangu ilikuwa nilipatikana nikidrive not showing up in court. The mugshot says what you did. The same way full information yake ilikuwa inasema Kenya alifanya. Na ukaenda kotini ukakubali kulipa. Get the fuck out of here. Sija kuniongelelea kama ujui nini inafanyika. Mnafanyanga saa zingine, yani mnafanya siri zenu zinakuja. You make people, you force people to come and say things they don't want to say. I protected this woman. Hata mnakumbuka when I went off on Meru Pretty, sikutaka kukuja kumwaibisha because I was protecting her. I protected her even after amekuja ameniongelelea kuhusu my health issue. Why was she not doing the same thing for me? I was protecting her every fucking time. Mimi hata kicharazwa huku, ukisikia watu wakisema sijui mara amefanya nini, Mwakia kilipo hiyo story, I was still protecting her. Nikamwambia Angela, if it's not working between us, can we just focus on the kids? Na hiyo kitu atakagi kusikiza. Guys, that is one thing she doesn't want to listen to. When I tell her, hey, it's not working between us. Tumekuwa na so many differences. And she punishes me with that one simple thing. Kama hapo in terms na mimi, siwezi ongea na watoi, siwezi ongea na mtoto, haizi leta mtoi kwangu. That was the issue with me and her. When I was not in terms with her, I can't see my daughter, I can't talk to her. That is what she's using against me. I hope mtoto ata grow up siku moja na make decisions zake. That is how women behave. I'm like, what the fuck? Uko na issue na mimi. Wacha niongee na mtu wangu hajakusana na mimi. Me and Aluchi don't get along sometimes, but Aluchi ajai nikazia kuongea na Eric. She'll be like, talk to your father. That is what Angela does. Like, if she's not getting along with me, kama we're not in terms, kama hajapata kitu anataka kutoka kwangu, if she doesn't have that attention, she's punishing me through the game. Blame game everywhere. Una nataka nini ameenda kunifungulia live the whole night? What do you want? Check down alo shukisha mkundu kwa chini. The songo mar teri meruguok. The pek teri kame piere kucha. Guys, I really protected this woman. Nilim protect. I never wanted to bring this story up here. I was never going to talk about it, but leo amenifika mwisho. Hizo vitu zinaenda kukaa huko kwa Diana Rose akiva hiyo wig yenye amevaa fake akidanganya was never intended. I never. This is my worst enemy. Huyu ni msameni troll up at TikTok with the lies, with fake stories, saying bullshit ass up things that are made up from nowhere. You cannot go and sit down with my enemy discussing me wrongfully, knowing that you're lying, and then expect me to keep my mouth shut. She's the one who fucked up, not me. Angefanya vitu right, kama angekuwa na record, I don't know Kenya alienda kafanya huko. Mimi we would not even be having this predicament. Because she would have done what needed to be done, and I would have done the same. I was playing my role as a father, and I was still making it work. Do the right thing. Don't come blaming people for your mistakes. It's as simple as such. This is US. This is a country that is full of opportunity. Why can't you just usiende kazi kama watu wengine, ufanye kazi kwa bidii? We would not be here, guys. We would not be here discussing this if she had a paycheck every fucking week. We would not be here if she was doing the right thing. We would not be here arguing, going back and forth kama alikuwa anafanya Kenya ilikuwa inafaa ifanye. Updi, huyo ni fake Diana Ross nini na nini. Wewe unataka nini hapa saizi? Mafla. What do you guys want? Big Daddy, just stop being that mean. Arwa bye. Go. Big Daddy, na si utuache tu tuongee. Sasa utatuvunja mifupa. Unakuja kusema ni sahihi bye. Exactly. Big Daddy, yo mshahara unatimua next week, tumia Angela as soon as possible. Watoto watoke nje ya gari, wewe guo gasia hii. Shukisha mkunde wako kwa chini. Sasa unanipanisha nini wewe mjinga? Mimi sijakupandisha. Mimi nimekupandisha, mimi nakujua. Shukisha mkunde wako kwa chini, bloody fuck ni wewe. Haya, Senkeli unasema aje? Sen, talk, speak happily, right. Hurry up. Bado nafikiria. Haya, utafikia huko chini, ukimaliza kufikia ukuje. Paycheck next week, remember that. Shukisha mkunde wako kwa chini na paycheck yake next week.
Okay, Big Daddy, now I'm not playing. This is I'm also not playing with you, but you need to be logic. Please speak some wisdom. Don't come here frustrating me. You fucking you know when you create. I term you as the most hypocritical person I've ever seen on this planet because you know the fucking story and you're here accusing me of things that you should have solved. You know the financial problem. I even borrowed money from you to pay bills. Na uko hapa Kapunye ameweka Mama Lydia pale akinicharaza. Huyu anafunga kama umekuja fashion show hapa shukisha mkuni wako chini. Okay, let's Wewe, what's the way forward? Wewe. The way forward ni wewe ushuke huko chini kwa uulize wewe huko chini that fucking wewe. Big Daddy, please. We need to have discussion. Do not drop me. I don't need to repeat. I want to talk to you. Huyu ananiambia nichukue picha kinipeane. Huyu pia ashukishe mkundu kwa juaji. Nalipo 800 ama 900 ama please. Endo tap simu kwa chini na share live. So, repeat. I want to talk to you alone. Guys, please, moderators, I'll block all your asses if you keep on bringing people up here. These people has nothing to do with this. Let me talk to my best friend. Do not drop me on this. Repeat has been there for me. Can we have a meaningful conversation? Make it meaningful, please. Don't make it about me, my downfalls, my yes, I understand. Issue. Yeah. And let's not. Yes, we will not. Shukisha Arua na huyu mwenye amekuwa big sim. Wewe ni moderator wa tuko hapa tunasikiza tunaongea. Tunaweza kwa hapa tusikize. Tunasikiza tu. Shukisha hao ama ushukisha hao. No, Biggie, you're behaving childish. Arua bye. Okay. Na wewe na huyu sijui. Mbwa koko leo watoto. Huyu Ken na wewe sijui Arua, they are not even involved in this. Usitulete. Arua tap sino share live kwa chini mkundu the. Usitulete inafaa ulewa tu hii. Aya, meripicha ongea. And are you going to give me a chance to speak? Of course, it's me and you right now. First, No. kitu moja wakati tulikuwa tunaongea Biggie, one thing that I want you to go with nothing but the truth. Usiende na script. Yes. First of all, you know one thing, do you know why I respect you? You've been there from day one. I've been talking to you from day one. You've been supporting me from day one. You've been lending me money based on my situation. Shukisha Arua, shukisha mkundu yako chini. Moderators, panisha Arua one more time. Unajua unafaa uache ujinga. This has nothing to do with Arua. Tap screen na share live uko chini. MP. Yes. Unajua mali na tumetoka. Unajua. Wacha niongee. Yes, I know all that and we know all that. Just one thing, can you admit to people here, ulinikopesha pesa to secure the place for these people? Yes, Mama Lydia knew. So why would Mama Lydia, mbona sikutafute? Why did she go to Kapunye? Why did she go to people that will troll me? You're not understanding kitu moja na wewe uelewi. She's not my friend. Nah, she will look to a place that she's gonna be listened to. Kwa hivyo so you cannot listen to her. We having a logic conversation, ndio? Yes, but she's not you cannot listen to her. Number. Mama Lydia does not have my number. She's not my friend. Please. Why would she listen? Who dictate where she goes? Okay, that is a very good point. Who dictates where she goes? And I'm asking you one thing. She is an adult. Meru Pretty. Tangu nijue, tangu tuanze kuconverse na wewe, tangu nikuanze you know, the day that I start talking to you, get financial and start supporting me financially. Have I ever come to complain to you nikikwambia ABCD needed to be done and it was not done because of financial situation? Well, we talk a lot, so I don't really recall. But Biggie, let me ask you one question, please. Allow me to ask this. When you went to Seattle, as I asked you, nilikuuliza vizuri sana, Angela ameachwa aje. Kuna wakati ulikuwa unaniambia ati uelewi. Meru Pretty. Can I finish, please? Before you finish. Yes, let me Was finish. I the citizen here who cannot... who can be given all the benefits of DAOs and everything that is needed? Was I able to access those things? So ilifani huko nikwe na misery that was going through just because mimi sikuwa citizen or not? Nisikize jamani. If you're going to talk, we have to keep it on ethics of discussion. Can I finish my sentence? Can I finish? I need my lawyer car on this. Yes, Ni wale shukisheni mkumzeni chini. Hebu unasema nini? Bye. You guys are annoying. So unaniambia bei hata sijaongea. Have you ever even heard? Mimi ni mamshwa folk. Wewe, you have nothing to say. What do you want to say? Ongea basi.
Umeamshwa na nani? Mimi nitasema hivi, ukiamka urudi, bye. Ukiamka utarudi huku chini. Arua wewe hata wewe. Kila mtu ashukie kwa ile. Guys, one thing that is annoying, let me tell you guys the truth. Let me tell you guys the truth yenye mtaki kusikia. All these people are my friends. Merupriti tulishinda naye kwa simu. In fact, if there's somebody that I will account responsible for misconduct ni Merupriti, because she was there from day one. She knew what I was going through. Don't give me that upload. And she was supposed to be, and right now she's questioning me like I'm the thief, instead of kwenda kwa uko kwa kapunye uquestion huyo mwanamke mwenye alikuwa anasema vitu ameke. Did you tell me your fucking kids were sleeping in the car, you fucking bitch? Because I told you, I've explained that time to you many times. Tell me that. Uliniambia mtoto wako kwa gari. Nilikwambia, I told you. Unakaa ukini drop. I am supposed to be sleeping. Have respect kwa time yangu wewe mwanamme. Aya, go sleep. Utaongea kama umeamka. Ndio nataka hiyo uweze shikisha mtu mwenye amekuwa akikusaidia umbwa koko wewe. Leo watoto. And you are not adding any twist to this soup. Bye. Rocho kuna kitu kusema? Daddy. Yes. Big Daddy. Platform mama ndio. Daddy, you listening to me? Ni wote shukisheni chini kama mjui kimekujia hapa juu. Rocho, bye. Big Daddy, can you listen to me for 1 minute? Listen to you, what are you saying that is not making sense. Mko hapa US na seka hapa US na ndio mko hapa kwa kila mtu ashuke kwa hii live. You all drop down. And then mkalalishe mkundu huko chini. Acha upuzi, if you need support say so. These people will come here and this is our tunakuja hapa kudemoralize. Guys, let me tell you guys the truth. Mimi naambia ukweli saa hizi. Jamani, shukisha mkundi yako chini. Naambia ukweli saa hizi. Listen big. Bye, I don't listen to you. Why don't you contribute kwa nini kwa unga team? Mimi naambia ukweli. Guys, I reach out to people I need help. I explained situations. Nobody was there for me. Sita kudisrespect Biggie. Si hatuja kusema hivi. You are good dad. Wali nisaidia hapo na nini? Angela nipigie simu nikusaidie kufinya huyu mwanamume makende. Nikulipie lawyer huyu mwanamume simu. Utamlipia lawyer and you could not come and sign apartment for us. Nita make sure umelipa child support na umefinya huyu makende yako kwa sababu you na haya kafinya makende yangu somewhere else. So guys, let me tell you the truth. Mimi naambia ukweli. Mnataka ukweli? Unataka ukweli ndikeni hapo yes niambie ukweli. I'll talk to you guys truth. Nimeacha kulia. Emotions zangu zimeisha. Do you guys want to hear the truth? Kama mnataka kusema truth, yes, semeni yes. Niambie ukweli leo. I want to tell you guys nothing but I swear to God, moderators, don't bring anybody up. Nitawaambia ukweli. Arua shuka chini, please. Roach, what do you want to say? No, Biggie, nilikupigia siku nyingine nikakupa. Wewe au kunitafuta. Wewe hata kwa nitumia pesa ya maji. Sasa mkundi wako kwa chini. Hata pesa pama za kwa nitumia. Tap screen or share live. Mnataka ukweli conversation. So this is the truth. First of all, what I was going through was Kenya Angela amesema kwa Dana Ross is not the truth. Let me say my side of story. My side of story is this. Moderators, please don't bring anybody up. Stay into moderatorship, but don't bring them up. This is what happened. Guys, as a man who is going through something, first of all, what you want to do is to reach out to your friends. Watu wako hapa na yuko na real friends, or rather big friends, or rather rich friends that has money. What did you do when you're going through something? Nika reach out kwa friends wangu. Guys, the person that I used to run to, the person that I used to share my most of sorrows with was Merupriti. Nikapigia Merupriti, nikamwambia Merupriti, I'm going through ABCD. Huyu MP mwenye saizi anakuja hapa kuniambia atasaidia Angela kuweka kwa mataka yangu kwa child support. First thing Merupriti alifanya kunifanyia, guys, as a friend, the first thing she did to me ni kunianika. She helped me. I'm not going to acknowledge that. Merupriti alipiga nani? Lady J. Mnakumbuka zile maenzi Lady J akanianika akisema nilikopa $1,200. Guys, your friends, people that you believed in, are the same people I can say the truth. Alinitumia pesa. But after hiyo kunitumia pesa alifanya nini? Alikuja kunianika. Nikakuwa trolled. Guys, mnakumbuka that week I was fucking stressed. Hiyo weekend nilikuwa na stress. Mimi I can tell you there is no friendship on this TikTok.
These people will come here, they will brag, they will beat their chest, they will tell you, oh, reach out if you need help, are the same people that will throw you under the bus. Mimi kama kuna mtu amewanisaidia TikTok ajaye niongelelea, and I'll give her a credit, ni Okaro, ni Joy aka Fine Gun. Mimi I'll say the truth. Mnataka ukweli leo, wacheni niombe ukweli. I'm not going to spare anybody. Nimefika point yenye Mungu ata decide whether my fate is on the other bridge, whether I'm going to be buried on the other bridge, but I'll say nothing but the truth. The friends that you seek refuge in, the friends that you run to wakusaidia, are the same people that are going to discuss you with your enemy ukuje ukwe trolled with. Guys, that same week, I swear to God, that same week, I was going through the worst moments of my life. Nimekuja nimeomba Merupiti usaidizi, amenisaidia, amenikopesha pesa, akaenda kunidiscuss na nani? Na Lady J. Guys, mnakumbuka that day that Lady J alikuwa ananitroll akisema, oh, Big Daddy is homeless, Big Daddy anaomba pesa. Guys, I was going through a moment as a man. You understand from this? And I'll say this is the truth. I was going through a moment as a man. I reached out to my friend who I thought was my fucking best friend. I called her, akanisaidia, akanitumia. She lent me the money. Pesa alinitumia ilikuwa ni deni. Mimi sitasema uongo, and I'm tired of sugarcoating things. Merupiti alikopesha $1,200 before nitoke Orlando. Nikimwambiaje? I called her that evening. Nikamwambia MP, I've paid my rent, place Nico, and I need to move to another place, but the issue ni lazima nilipay place yenye naenda because huyu mama mtoto, mama Lydia hakuwa anafanya kazi. Wacheni sana niambie ukweli. Si mnataka ukweli? You guys want the truth. I want to, first of all, before niendelee, mnataka ukweli au mnataka stories za jaba? Nataka kuwapatia ukweli ndio ujue friends are not people you can rely on. Go rely on strangers. Your friends are the people that will fuck you up big time. I'm up here to say the truth, nothing but the truth. I'm not going to spare anybody, and I'll give every single detail of that reality. I'm at a point in life, guys, nikikufa leo kama king of the sky, nene nikufe na heart attack, nene nipigwe risasi ya mkundu, I'll die at peace because know that I stand with friends that did not stand with me. Guys, when I'm calling you your friend, I'm relying on you as a fucking friend. I'm expecting you to be nothing but logic and friendship. These people are busy calling me out. Watu wanapanda kwa hii life saizi kutaka kuni advice kama huyo Arwa, huyo Merupiti, huyo Roach. They were never there for me, guys, when I needed help. Nikitoka Orlando was broken, guys. Let me tell you guys the truth. I was broken. I was going through my tough times in life as a man. Imagine naacha job yangu, naacha watoto wangu, naenda kutafuta other means of survival because things are closing, ways are closing. These are my friends that I'm having conversation, and I'll not take this from Merupiti. Merupiti niliongea naye kanilipia ticket apart from kuni hiyo pesa nilipatia $1,200. She's been so supportive when it comes to financial, but she's one somebody who does not always stand with one thing. Guys, you cannot be my friend and you're throwing me under the bus. You cannot be my friend and be talking to my enemies on things that I'm going through. You cannot. Soto amesema niko na mimba ya 3 months ya Big Daddy. Big Daddy atakuuliza swali. Nashanga imefika aje 3 months hata miezi 2 haijaisha. Itangu kuja hapa. Big Dama atuzalie last born. Na Geoffrey mbona ndo atuonyesha paja yako utabaniwa live Geoffrey. Kwani Big Daddy unisikie? Wewe amelewa. Siwezi paniwa wewe. Nakusikia. Geoffrey wewe ni Geoffrey. Mbona hiyo paja tu watu wanafikiria na sapaniwa, siwezi paniwa. Ngoja niulize swali. Hizo paja imekauka. Fungiwa live. Lakini Geoffrey ukongo na punani kweli yake. Ayota akora antiga na akalia wanta. Lakini mbona mali safi unaangalia miguu za Geoffrey? Na sanga bora tuonyesha hizo paja imekauka. Sasa mali safi. Mimi na wewe ni mapacha gani? Wewe mpaka uko na hips. Oh God, Jesus. Wait, what? Yes, msikize pesha. By the way, Big Daddy, because if video umequalify kwa hii nini, wacha nikuwekea music ni dance kidogo. Uko na hips man, dance kidogo. Siku ile mwanamke ameongea kitu cha ukweli.
Hakuna. Kama amelia, ukilia of course unaangushwa chini. Kama umelia utaangushwa. Hello. 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 Nakusikia. Hello, nakusikia. Ai, katafute network bro. Tena mimi sipendi simu za asubuhi, wacha niweke flight mode. Kwanza simu za kuomba pesa asubuhi, hiyo huwa ni nuksi. Wacha niweke flight mode, sitaki. Ya saa 6. Hadi za kuomba pesa. Spendi. Sitaki. Asubuhi mtu akianza kuelezea shida zake, you will have a gloomy day. Hello? Ana mimi naenda out hivi, natoka nikatafute hela. Ukiniona hapa. Eti naenda matembezi. Na nikipata hizo pesa naenda kupatia mwili asante. Ndio nirudi nyumbani. Ati must be me. Na vile sisi hutukanua juu hatuna level. Sisi faisha. Na pesa umeandikaje? Ametumia hizo words sana, but si yako kwa hiyo inchi. Moderators wanaripoti. Tabia mbaya sana. Na ndio maana kwanza moderators. Wacha niangalie kwanza hapa kuna mtu anaambiwaga ni kuwe careful sana na yeye ananiripoti account. Na huwa najua. Na hata mimi nilikuwa nataka kukwambia hivyo anti, labda unastukizianga unaangusha na maybe ni moderator. Niliambiwa kabisa na huyo mtu alinifuata kwa inbox akaniambia. Nashtuki. Chunguza kabisa siku hizi kuwa careful nani anakuwa. Ndio maana unaona mimi siekange outsider moderator. Moderators wangu wote ni team yellow, hamna mtu wa nje. Bado kuna moderator unaangusha na nyoko wenyewe by the way. Unajua kuna mtu pia unapata mimi moderator lakini sipendagi ile TV naangusha TV yako. Moderator akireport live huo inaangusha. Moderator hawezi angusha, ni moderator report. Wewe moderator anaripotianga mtu live. So kuna watu wanakuaga tu ni inaitwaje ni kupe ziko hapo tu. Ndio nasikia naambia anti chunguza wako wote uko. Mimi najua sina kwambia huwa ni mmoja tu. Wanamtoa. Lakini hizi stories za kifamilia mtu asiye choose side. Kwanza unajua hapa ni si family. Unajua ingekuwa relationship hata tungesema wote maybe hata mimi singepika na side. Mimi relationship zingine zingine. Lakini ni ya mtoi. People are forgetting kuna mtoi. Definitely stop investing emotionally on people you don't know, people you are not your family friends. Please carry on with your day. Na unajua kwa nini mimi pia mimi hebu ngoja nichukue hii screenshots wallahi nitakukumbusha that day. Unajua hii story na kuwa very nitoje both sided. Nitakukumbusha. Niko both sided kwa sababu pia mimi ni mwanaume kama mimi siko both sided, mimi sipendi 50-50. I mean 50-50. Niko both sided because of Biggie pia. Niko kwa Biggie unajua pia nilikuwa na nini hiyo? Nilikuwa na scroll pole. Must be me when 9. Hakuna mtu anakuamini TikTok kuleta story yako. Mimi nachukulia sasa TikTok mtu unaambiwa ati fanya screenshot. Screenshot iko pia nini? Sasa acha niwaambie reason why niko side nyingine. Ingekuwa hii story haingekuwa kwa Kapunye. Wallahi tena. Ningekuwa na sympathy kidogo. But ile tu imefika kwa Kapunye. Hata even if something is right nitasema ni wrong. Siwezi support hiyo nyakonyoko. Siwezi support hiyo pambavu. Siwezi tia fia kwa God forbid. Never. Kwanza sasa hivi mpate anapita hivi mbele yangu na mpiga teke mpaka hizo nyama zake ziende zikianguka huko mbele. Mpaka ile pa. Unaweza fikiri ni baruti na ni nyama zinaenda zikipiga makofi. Sasa ameketi hapo looking ugly na amefunga nyama na blada. Amefunga na ndoana kwa kichwa. Penzi type. Sasa hiki kwa hapa kinanisikiza na Sudo. Utanisikiza na Sudo wewe? Nyoka.
Hujanisikiza na Sudo bado, utanisikiza na Sudo. Acha nikwambie mwanamke, mimi wewe unishtui wala unibabaishi. Mimi huwa nakuchukia tu for no good reason. I just hate for no good reason. That's one Lilo. Hata mimi na stand with Biggie. I know his mistakes anafanyaga as a mwanaume, lakini I stand with Biggie as a man. Hapo sasa just Bito. Kumbe mwajua tena. Samu kwa watu wanawake washe bam bam. Mwenzako yuko Amerika na anachangiwa. Wewe uko Kenya unasugua masufuria, umetoka kosha na kuni, ati unaenda kupiga washe zako. Stop. Usikuwe na emotions. Nigute, si ndio nimeambia huyo nani ache kukuwa na emotions. Hawa si watoto wa kwenyu. Sio wa kwenu. Kuna wa kwenyu wenye ambao hata sasa hawana viatu. Hata wana dalandala. Shughulika na hiyo, ndio maana tumeamka mapema. Tuko shughuli up and down. Mama aliamua kuzaa mwenyewe, kuongeza mtoto wa kwanza mwenyewe alienda kaiba. Akasema aliba pacifier, aliba vitu fulani na fulani kwa sababu huyo mtoto, kwa sababu the father is a nini, afanyi kazi hizi jobless. Haya, umeenda tena umepanua mguu kashika mimba ya pili. Watakuniambia mimba inaingia tu fwa na amepanga paka watoto wake akajua huyu amefika miaka 5, acha ni mtoto unimzalie mtoto wa kiume. Haya, kuja panda ndege mama, mpeleke Kisiko kwa kina Owada, uambie babake Owada akupe land. Ujenge na watoto wako wache kuteseka. Ati alisema heri kuteseka Amerika kuliko kuteseka Kenya. Kwa hivyo yatudharau sisi wenye tunaishi Kenya. Alafu yeye mwenyewe anategemea mtu mwenye pia yeye ameacha mtoto Kenya na bado hata bado anashindwa kutekea ovyo mtoto na unazaa. Naongea hivyo na mzazi mwenza, mtoto wake yuko Kenya anateseka. Na unataka wako wahurumiwe. Mtoto wa Biggie pia anateseka. Biggie pia saa zingine anti akihasolia watoto wake, anahasolia wote, anahasolia paka mwenye ako Kenya. Anampenda. Hata kuna siku nilikuwa na Sudo, nilikuwa hapo akisema hii birthday ya mtoto wake anataka kumpatia ile iPhone 14 Pro Max. Anamhasolia, anampenda sana. So imagine uchalie na huyo msichana anampenda. Huwa anamhasolia school fees anti paka inajaa. Hata mimi najua story. So unaona? Na uzuri na grace ya kupendwa na wanawake. Huwa anapata hakosi. Huyo mtoto hajaika nyumbani, anakuanga shule. Unaona baka grace mwingine anaona kama watoto wake ni special. Aloch pia ameshika vifaranga vyake, anavilea. Kila mtoto analea vifaranga vyake, it is working. Wewe tayari ukishajua umeshikana na mtu kama garbage. Let me tell you something, women. Hii ni kitu mnafaa mjue. Unajua tu mwanamke nimwambia anakuja kupiga huku kelele TikTok kwa mtu mwenye ambaye afanyi kazi. That is so wrong. Umechukua mwanaume, wewe mwenyewe unajua hana makaratasi. Na ni lazima apate makaratasi ndio afanye kazi legit yenye itampatia mshahara wenye ambao unaweza mkawa sustain wewe na watoto wenyu. Lakini huyu mwanamke anakataa kupa makaratasi number 1. Yeye ndo akona usajili wa Amerika. Yeye ndo akona hizo papers za Amerika. Now, wakati amelala Big Daddy, anajua Big Daddy hafanyi kazi. Mwanamke, wewe, ukiamua kuchukua mwanaume wako mwenye ni benten, ukiamua kuchukua mwanaume mwenye ambaye hafanyi kazi yote, usijaribu kumpigia kelele hata siku moja umwambie afanye kazi. Anafanya kazi na nini? Akishikwa. Haya, number 2, unamwambia aje? Lea mtoto, wekwa mboch, mimi nikatafute. I'm sure Biggie angeshindwa kulea watoto wake because kulea watoto wako wenyewe haina uchungu haina hata uchungu wote. Haina. Unlike kulea watoto ambao si wako. Tuambiane ile ukweli nanyi. Let's call a spade, not a big spoon. So if that woman angeenda kufanya kazi badala ya kwenda kushoplift na kufanya criminal cases, hii yote ingetokezea. Saizi anasikia uchungu kwa sababu Big Daddy na ramba upara. Anaona Big Daddy vile anapapatika na wanawake, anatoka kwa nyumba hii ya Joyce anakuja huko kwa Dama. Anatoka kwa Dama anaenda kwa kina Steve Nice. Anatoka kwa kina Steve Nice ameingia huko kwa kina Manas. Ametoka kwa kina Manas ameenda kwa kina sijui nani. Yaani anazunguka. Ako house tour. Ako house tour. So mimi naweza sema hivi, yule mama aache ujinga, aende clear hizo recordings zake kwa alishaanza hiyo process na pesa alipatiwa akaanza ku clear the process ile afanye kazi. Sasa ile atafanya kazi. Sasa ile atawacha kukaa kwa nyumba because ukikaa kwa nyumba
of course utafikiria mpaka utafika mwisho na depression itakugonga. So badala ya kukaa hapo na kufikiria sana, make yourself busy mami. Uko kwa inchi yenye ambayo haitaki laziness. Uko kwa inchi yenye ambayo haitaki watu kukaa kwa nyumba. Uko kwa inchi yenye ambayo mnafanya kazi 2 kazi 3 ndo uishi comfortable. Mulikuja mkamcheka Ayeko hapa mkisema yajisikia kuna pesa kwa sababu ya kupika chapati, lakini yeye ndo anajua ukitaka kuishi vizuri ni ufanye kazi nyingi. Sasa hivi mnachekea wapi? Ameleta watoto wake amelika wote. Dada yake ameleta watoto wake amelika wote. Sasa hivi mtachekea wapi? Hii inchi haitaki watu, hiyo inchi haitaki watu wavivu. Ukitaka kuwa mvivu njoo Kenya mami, utakaa Kenya, na hata Kenya siku hizi haitaki watu wavivu, inataka watu wajanja. Lakini hata wewe mwenyewe ukikuja Kenya, majirani watakuwa wanakuona unafunga mlango. Wanajua omba yule anakuja. Hii ni wale design, ukisikia jirani anapika chapati ndo uondoki. Ukimwona jirani ametuma msana wake wa kazi amebeba ungangano, unamuuliza unapika chapati leo unajua mpaka masaa saizi nikifika huko nitakuta na karanga maragwe na hawezi nifukuza. Unakaa hapo mpaka ukule. Yaani nasema Kenya waweza doea, lakini Ulaya hauwezi. So mami, instead ya kupiga kelele, unaona hizo pesa umepata, endelea ku clear your papers, urudi kazini ufanye. That's it. Hata ukimwita Big Daddy akuja babysit atakataa juu utamstress. Good morning Vanessa, good morning Nyambu. Huko ni rahisi huko anaweza wako ni tuko ni hours watu wana wako ni. Lakini acha niwaambie kuna kitu moja mjuage. Watu unajuaga kama hujui kuficha aibu ya mwenzako, yako inakuja vibaya. Aibu ni kitu poa. Wewe kama unajua Big Daddy mabeste zake ni nani, unge approach the one person. Umwombe tu call Big Daddy, sitaki kukuja live. At least maybe ata make a threat maybe. Let's mfano. Lakini it's not a threat. Still embedded with British colonial wake. But mwombe sitaki kufanya nikaja live nikamuongelea. Big Daddy will feel like as a threat. Atasema instead mambo yangu kajulikane zile personal, let me just talk with her. Amwombe basi nitakuwa nafanya hivi, we'll just make a deal with one of your friend mwenye mnamtrust, mwenye unajua kuna best mwenye anaweza solve your own situation, maybe a family issue ama marriage. Instead mwanze kusema mna separate. But huyu dem alifanya vibaya sana. Kusema tu ukweli. Biggie tunamsupport kwa sababu gani? Even if he maybe never does anything like ya kusupport mtoto, umefanya vibaya sana kumwanika. Kumleta kwa mtandao ukamfanyia hivi. Mpaka Biggie amelia. Kuna watu, some people know they are saying ni tears ya crocodile, lakini mimi kama mwanaume akilia mimi najua. Mimi nimeona mwanaume amelia. Kama mimi babangu nimemwona amelia. Kwa sababu nisha lose brother wangu mdogo. So nikiona mwanaume analia, I never know my father will ever cry. So nilivyoona babangu amelia kwa sababu mtu brother wangu, I know how man. Sasa hapo ndo nikajoga wanaume tunaliaga. By the way, hiyo ndio nilifanya mimi kama mwanaume. Nikiwa kwa relationship siwezi ogopa kulia because of seeing my father amewailia. Kwa sababu gani? Losing his own son, mdogo wangu. So Biggie amelia kwa live. That's another big problem. Umemwibisha. Maybe deep down kwa DM zenu ama nini mkiongea kwa phone call, he was trying, maybe ukimcall alikuwa anakwambia na kutumia $, something na hivi, just try with the baby hivi na hivi. Lakini umefanya vibaya. So mimi najua Biggie kwa na makosa zake, lakini at the same time I'll defend Biggie. He kwa ifiki hapa, and the wrong thing uli choose Kapunye. Why Kapunye? Why? The whole platform najua kina Biggie na kwa kina nani on live. Mbona ukachoose Kapunye? Hii kitu ina boss sana. Wewe dem kama anajisikia endelea kulewa mtu hii basi kama unajiweza. But umefanya baya sana kufanya hivyo Biggie. Cause hakuna mtu, mimi napenda sana women who stand for also for men, cause wako na brothers. You cannot see your brother also cry. But if nyinyi mmezaliwa wasichana tupo mnaga brother, you know a pain of a man. I'm a father. But usiwezi just netwaje from nowhere just judge a man. Huwezi jua Kenya anapitia. Cause unaambiwaga pia dem mimba hata atatulia. Who told you dem ndo anatuliaga? Mwanaume peana mimba ndo utatulia. Na alikwambia mwanamke anatuliaga ukipeana mimba. Mwanamke akiwa na mimba atapata bado mwanaume mwingine hata tulia. Akiamua kudanga atadanga, lakini mwanaume peana mimba utatulia. Cause unajua responsibility are coming. So whoever say like peani udema atatulia mimba. Mwanamke atuliagi, ni mwanaume anatulia. Mwanaume peana mimba utatulia. So whoever
judge Big Daddy ako sawa. You never know behind the tent wanaongeaga nini Kenya anapitia. Tunaambiwa Zoom will watch. Ande utatoka hapa. Who is Aloch? Aloch ni nani? Is it a nickname? Kama unamaanisha ni Biggie. Mnaita Biggie Aloch? Nyambu, Alochi ni nani? Unajua unafikira Alochi labda ni nickname ya watu wanapiwaga. Sorry. Hai. Kala. Unasikia Nyambu? There's nobody. It's only me and Eric. Please. I don't own America, please. Nataka ujinga tena. You guys want to make things funny. Niliwaachia pink code, bado tunataka kudefend na hii pink code tena. Upesi mniache tu. What's wrong with these people? After working so hard, the day was crazy. Yeah? Covering my nuts and all that. Kuna kelele huko kwake. I will say by the way, that's what you're waiting. Hakuna tunasema mimi. Wacha nikufe na zangu hizo shida zangu. Staki. There is nothing I'm saying. Nothing. You guys say that nataka mmalize mfanye, not me. You hapana. Ile nguvu niko nayo ya kwenda kazini. Hiyo tu ndio nguvu nimebaki nayo kwa hizo Kabisa na ndio hakuna mali hata ametajwa. Cannot be pushed. No, cannot. Wamemtoja kasema nini? Niongee. Sasa kumwita sasa.
hajawahi kurudi, alikuwa ametoka. Na huyu anti lady yake amenyamaza, aongee kitu. Ngoja nionyeshe. Mimi pia ni mnafiki, ngoja nionyeshe. Itoe King, hata tumekusahau, umekufa wewe, acha tukae kando. Tuone nini nasumbuaga watu jamani. Tunamwona attention seeker amevaa hiyo koti ya pink. What am I addressing? Hapa niko kwangu. Amejirembesha. Nitoka. Ni nini mbaya? Aisa? Yaani bado mmesahau pink coat na mnakuja ni nini? Should I express my feelings? I'm asking. I'm from working. Nimesimama on my feet to make sure Eric gets to be. So thank you so much for watching the video to the end. Remember to like, share, comment, and if you have not subscribed, please make sure you subscribe and put on the notification bell so that you know every time I post a new video. So guys, thank you. I'm gonna see you on my next video. Bye.